So this match, Speenghar Warriors versus Pamir Star, is a very vital one for both the sides because this is their opening match of the tournament. It says season 3. Today, as you told us before, Zubaid Akbari actually won the toss and straight away he elected to bat first on opening batsman. So this is the first match of KPL under lights. You see all of the ground, the lights are lighting here. Quite a great atmosphere, but the weather is really cold. You are downstairs there for the toss. What do you feel? And you have a number of coats wearing. Two coats are there. Of course, not one. It's one jacket, just one jacket. One jacket one and is one sweater. coat? Okay, yeah. Absolutely, as you said, I'm very agree with this, like, the condition. I cannot stay over there as because of the weather is completely cool. Both the batsmen wearing jersey number 17 and Zubaid Akbari on the striker end. What do you predict how many runs they will get off this pitch, of this surface as well? If you think about this surface, I mean the wicket, the pitch, the curator said that exactly a little bit difference between these in the day as because of there might be a little bit dew on this surface and it'll be a little bit hard for, I mean, in the betting department. But exactly, betting purse, they're going to say that it's going to be great. And the captain, Zubair Akbari, said we're going to go to complete and put 180 on the board. So I think a little bit hard. I don't think so that 180 is possible on this surface because... Absolutely, you're right. 140 or 150 will be a very good target because of the wet surface and the atmosphere, and the ball is gripping right here, you know. And when the ball starts gripping, it will be very difficult for the batters to go and to play their powerful shots. But this man, Zubaid Akbari, has got a very great chance and he has got a lot of the great records. This is the man who scored a very magnificent 50 in the finals. And now you can see the great drone camera. Yes, the drone camera is also there. So both the umpires are ready. Noman Shah on the other hand. So here is the first delivery of the match. Zubaid Akbari played it very well and the ball is going to cross the ropes. Definitely it will be the first boundary of the day from the bat of Zubaid Akbari. It was a full toss delivery, a low full toss, but he was not able to pick up that early and to get the benefits of that one. So Hasib already bowled 2 deliveries and both the deliveries were not in the right area. This time he played that towards the leg side. Only a single is taken. The fielder is there in the deep. They need a very big start, around 60 or 70 runs in the first 6 overs. But this is also the question that how Hasib is going to bowl. Thank you. Both are the devastating players, the hitting batters, and this is gonna be great display in the match. Current run rate 10 runs. If they will continue with this run rate, definitely 200 is possible for them. Hasib. Oh, strong appeal and given out. So that's a golden duck for Noman. Noman is back to the pavilion. It was a very straightforward decision at the end, and that's really a big wicket. Noman is back to the pavilion there.
Very early blow in the very first over. Hasib got the wicket and Noman is back to the pavilion there, waiting for the third umpire. I think he's given out, and that's really a good decision at the end. Unlucky condition for this young man. No man shot. First ball to him, and he has lost his wicket. I think the ball was going to a little bit leg side. Wasn't look great on the good line directly to the wicket, but there was needed to be checked on the screen by third umpire as well. So Haroon is the new man in. He is also a great player, a devastating one. Usually he opens the bat for the side, but today he is used as a, one down. In the very first over there was a distraction. They lost the big wicket of Rahman Shah. Now Hasib again, this time bowling to Haroon. A perfect delivery to start against him. Yeah, Mr. Muhammad Harun is called the smallest, the young AB dwellers for Afghanistan. That's because of he's played really perfect, really nicely, a tactical man, a really technical man, and he's having a power as well. He can play on the side of the ground, and he's a stylish man as well. That's because of he is been called AB by some of the players, some of the fans, as he have the great future. And next time now, it's gonna be the second ball of this innings. Well, he gonna go for big one or not? Oh, good delivery, nice. A perfect one. And that was a peach of a delivery to finish the first over. The first over is gone. That's 5 for loss of 1 wicket. And look at the delivery again. Almost going to get the outside edge. A perfect delivery bowled. A deceptive delivery. Haroon, as you mentioned, he is a very talented guy. Look at the condition. As we mentioned, this is gonna be the first time that we're gonna play the night shift match here in IB Cricket Stadium, specifically in the Kabul Premier League. As we must say, just recently, a few days ago, there will be a trophy, Host Atalan Trophy has been played here in this service in night shift as well. But this is gonna be the second tournament in this ground. Saeed Khan from the pavilion end. Now he is bowling to the left-hander wearing jersey number 59, Zubaid Akbari. Zubaid Akbari is the man very well known for his excellent cover drives and lofted ones as well. He's a very stylish player. Look at the drone camera work. What a fantastic and nice, great. Look at the picture. Yeah, you're absolutely right. A great sight of the ground right now. Flash green. So Saeed Khan starts the over bowling to Zubaid. The width was given, he drives the ball and the ball is going to cross the ropes, but there was a great effort by the fielder to stop 2 certain runs for the side. He's a very stylish player. Look at the drone camera work. What a fantastic and nice, great. Look at the picture. Yeah, you're absolutely right. A great sight of the ground right now. Flash green. So Saeed Khan starts the over bowling to Zubaid. The width was given, he drives the ball and the ball is going to cross the ropes, but there was a great effort by the fielder to stop 2 certain runs for the side. Absolutely a good start, Zubaid Akbari. As a brave man, he can play always on the side of the ground, specifically his time, his play, his power. That is watchful and enjoyable cricket. Saeed Khan again and bowling to Zubaid Akbari.
wanted to go for a big one straight to the fielder for no runs there. One of the very best bowler of the side is also there. Fielded it very well with a lot of the pace. A perfect delivery was that one. I was talking about the previous one, but this was a very fantastic shot. Great fielding in the end. Yeah, look at this man. Once again, flooded nicely into the gap. Quickly, 4 runs comes for this man, Speenghar Warriors. As you mentioned, this man is exactly playing his game very sensible, very nicely. He's been really successful till now in the match. That was a cracking cover drive this time by Zubaid Akbari. Waited for the ball to come and dispatched the ball for a boundary. Classic batting is going on. Zubaid Akbari, who's in great form and a great touch, scored 2 boundaries so far. This time, this is the shot of the night. Absolutely a marvelous one. One really a big one, and that's a massive one. Packed it really nicely, really easy, straight and really perfect. As you mentioned, this man is exactly espousing a great cricket. Look at this one. No doubt about this good shot. The ball was on his arc and he was in a very good position to go and to smash that for a very big one. 6 more to him. Saeed Khan again. Oh, edged, and the ball goes to cross the ropes. 3 boundaries. A boundary is followed by a boundary again. But this time it was 4 runs. Absolutely outstanding batting performance by the left-hander. Yeah, look at this one. A little bit lucky. And the slipper wasn't nearly to take that. In a lucky one. This is called the lucky boundary for the batters, for the team as well. So, this man is exactly looking really dangerous. Let's see what's gonna happen here in this last ball. Oh, just a little bit slower delivery, and he used just the bait slowly. And end of the over, 21 for 1 after 2. A good start for Speenghar Warriors as well. Saeed Khan was a little expensive, conceded 16 runs with the help of 2 boundaries and 1 towering 6. Zubaid Akbari scored all of the runs, 21 not out. That's a good start. 10.5 is a great start. Effective for the Speenghar Warriors. As the captain said, we're gonna go to put the 180. Now you can see Afghan, Zwanan, and Speenghar Warriors was Pamir Stars. As Kharatal is leading Pamir Stars, in Zubaid Akbari, the young man, is the captain for Speenghar Warriors as well, is the opener, and he has started really nicely for the team and exposes this a good display for the Pens. And I think there is looking great in a big crowd, big numbers of the crowd on the stairs. Mr. Golaris? Even the weather is very cold here. It's freezing as well. But really a big crowd. Actually on my right side, you can see that really a big crowd is sitting over there. But if I talk about another side, opposition of that, not a big crowd is there. Still, this is the first day of the tournament. I am expecting a lot of the crowd to come and to watch these beautiful matches, because a number of the national players and international players are playing in this tournament. You can see in the first match, Qais Ahmed was the captain of the side, and Sharafuddin Ashraf, the humongous, he is a great hitter of the ball, was also in the side there. So in this team, if we talk, there is also a number of the national players are playing in the side. Zubaid Akbari, that I told you earlier, he was the man that he won the championship along with Siddiq Qatal, a number of the other great players along Darvesh Rasuli. Nicely played it,
towards the deep fine leg, and the ball goes for another boundary. Look at this delivery. Wasn't touched with a bait. Wanted to go for a glance one, but wasn't touched with a bait. It's a leg by runs by. Signal is given us by the umpire. So Harun still not opened his account. Those were given the leg buys. Beautifully played this time towards the deep extra cover, and the ball won the race. The fielder was in pursuit. He was not able to collect the ball. That second boundary of the over. Yeah, absolutely. A watchful shot that was off the mark by 4 runs. Look at this one. A balance between two fielders. Chasing, following the ball, but not reach the ball. Shahzad, look at the footwork, the way he used his feet. It was absolutely amazing. He comes forward, striding forward, and played that shot into the gap and scored a boundary. Absolutely good. Look at this one. Wanted to go for a big one. That's great. And we're gonna see, is that sexer for umpire is gonna go to check that. And there is no fielder. Fantastic hit by this man. As I mentioned, this man is called AB in Afghanistan. What a shot. He pulled that shot there, waited for the ball to come, and then he dispatched the ball for really a big one. And umpires are waiting and confirming it. Look at that. It's definitely a 6. The ball actually bounces out of the rope there, but maybe that's the question, that maybe inches right in the ground. It will be answered in a few minutes, in a few seconds there. And that was Harun that who smashed the third boundary of in this over. 3 to go. The quite amazing batting performance, a dream start so far by Speenghar Warriors. So Hasib, width was given, but the umpire was not happy with that one and stretches his hands to declare it a wide one. This over is not good for Hasibullah. First was great. Harun. Three fours, one is league by, 2 is played. Is considered by this man Harun. 3 more deliveries to come in this over. Already 13 runs so far, but straight to the fielder for no run. That was a very good delivery. These kind of the deliveries at this stage is needed. Don't give any width to the batter to go for a big shot. Yeah, Mr. Glorious looked at the surface and looked at the start of this by the Speenghar Warriors. Isn't that great? Not effective for the Speenghar Warriors according to this pitch condition. There might be a little bit might with the cold weather. What about this great start? Yeah, the weather is quite cold here, but the ball is also moving. And when the ball is moving at these weathers, it's creating a lot of the problems for the batter. But right now, Harun is taking the advantage of that. That was a fantastic delivery. You see that the ball is actually gripping as well here. It will be very effective for the spinners. That's the question, what the spinners are doing here after the 5th or the 6th over when it is bowled. Yeah, that was absolutely. Look at that one, little bit bounce. And missed that beating the batsman. Can't it as well, but it's good. They just need to continue this process, Harun and Zubair, as they have the great capability to play really perfectly, really nicely. And Harun is looking for a big one as well. Look at this one. Look at this one. Oh! Wide. A big wide. Hasibullah is, I think, under pressure. Yes. Actually, Hasib is trying to save himself. And he wants to save a boundary, and this is why he is bowling outside the off stump there, and that was really a big wide.
even though there is no any slip fielder in position. So you have to bowl wicket to wicket. You need to bowl wicket to wicket over here. One of the fielder you need to put out in the deep mid wicket region. Great timed, absolutely great timing by Haroon again, but this time they will come back for the second one. So 3 hours gone, 37 on the board for loss of 1 wicket. A very expensive over came to end by Asif. Look at the great picture. The IUB National Cricket Stadium is the first time that KPL is having the opportunity to play under the lighting system here on this ground. A fantastic and a wonderful picture from the drone camera work. Projected score is gonna be 247. So Saeed Khan continues. He was very expensive in his first over, conceded 16 runs there. Zubaid Akbari is facing again. The width was given, he smashed the ball again, and that is a very great shot. But the ball was half stopped by the fielder, and they will come back for the second one. Yeah, that's the nuts cricket. Zubaid Akbari and Haroon Khan, they are playing really perfectly, really nicely in the successful innings till now by these two men. And we're gonna see a great and a watchable match as well by these two men. 3-5-1 and 39-1 is a great 12-1-3-2 is a fine current run rate, and just 6 extra runs from the Pamir Stars. Zubaid is ready to go for another big one. Will he go? Will he get 6 or 4 runs? Absolutely. He wanted to go, but exactly, ball was great, just directly to the fielder. No chance for men. Same shot, but not the same result. This time he played this shot straight to the fielder for no run. Actually, the shot was a perfect one, but straight to the fielder. Sometime you played a very good shot, but without any result, and this happens to Zubaid Akbari right there. Saeed Khan again, slower one. The fielder was not able to collect the ball. I think he hurt himself, and the wicketkeeper himself actually goes to field that delivery there. I think the ball has hit right him on his face, and the doctor is called. Yeah, he's hurt. Ball is, I think, directly gonna go to his nose. His nose has been injured. Wish he thinks great. He feels Yes, perfect. he is hit right on his nose there because of that extra bounce, or maybe because of that something else. So far, Noman Shah was the man that he faced only one ball, and he was judged like before. Haroon Khan playing a very good knock there, played some lovely shots, scored 10 runs, and Zubaid Akbari is gone, scored 25 runs of 12 balls. Sorry, Zubaid Akbari is still there. Noman is gone. The man is Noman Shah, that who was back to the pavilion, faced a misery golden duck there. Yeah, look at the graphic work. It's great. By the production, fantastic graphic work, we can say. And Afghan Zwanan, Speenghar won the toss and elected the bait person. Right now, they are really effective with the bait. Great condition. Good start. In a wonderful display. Pamir style needs to put the pressure, needs to have a breakthrough, and specifically this man, Zubaid Akbari, has been really dangerous for the side.
for the opposition. That'll be really hard for Pamir Star if they give a chance. They'll be back total for them. Look, this man Zubayd Akbari is ready. Zubayd Akbari is now facing. This time he smashed the ball into the gap, and the ball goes in a flash towards the boundary line. What a shot! A pure class by a pure class batsman. That's a good touch, quick shot, deep point. Look at this one. Man is ready. Power, style, time, everything is really great for Zubayd Akbari. 29 of just 13. Yes, you are describing everything perfectly right. And you are absolutely right, Shirzad. What a shot again, but this time straight to the fielder. The head was still. He comes forward and he played his shot quite comfortably into the gap. Beaten all the fielders towards the offside there. A perfect shot. A pure class and picture perfect by Zubayd Akbari there. Still a ball to come. He has conceded 8 runs of 5 deliveries. Absolutely great player, Zubayd Akbari. And it's much needed for this man, and he will be really throwing great cricket in Afghanistan national team. He's made himself really great, really nice, and I think he's capable to play in national side for Afghanistan as well. The current run rate is more than 11 runs per over. It will be the final delivery of the 4th over. Saeed Khan, he goes for a big one. Connection was great. The fielder was there. A great effort in the deep, but he has put it down. Only a single is taken at the end. The chance was created, but there was no anybody to avail that chance. Look at this one. He tries his best. He's sliding, fawning in the late, and leaving that cage. It's a great chance for Zubayd Akbari. 13 15. A precious chance was created by Saeed Khan of his last delivery of 4th over, but the fielder missed that opportunity from Pamir Stars and he puts it down. So the very first time a spinner is actuated from the media end. Zubayd Akbari is facing Asghar. Gauhar Arman is the bowler there in the middle to start the 5th over. And this is the second last over of the mandatory power play. Yeah, several different youngsters have been included in this season. So we're gonna see, might be this man is one of those, and we're gonna see what is the style he has, what is the way he's bowling. And it's a nice, I think it's a little bit great and a very nice style at the ball, releasing the ball. Look at this. Left arm orthodox. Go ahead. Delivery almost going to edge the ball to the keeper. To start the 5th over. Galaris, look at this style. Gauhar Arman. It's similar to Shakib Al Hasan from Bangladesh. Look at this one, the way he's bowling. Oh, the third one, a perfect delivery. And he's also wearing the jersey number 75, one of the very best and very well known. You know, Chinaman Zahir Khan Pakhtun wears the same jersey number 75. He's a wrist bowler. Gauhar. Oh, just one bounce to the fielder. A good bowling. 4 balls and dots. Not the style is good. 75 jersey number. Style is similar, as I mentioned, like Shakib Al Hasan, and the way he's bowling, fantastic. Gauhar bowling in quite a great line in length, a very tight line in length. This time Zubayd Akbari decided to go for a big one, not connected well, but really a poor effort at the end by the fielder, and the ball goes for another boundary. So 50 is up for Speenghar Warriors with the help of that boundary.
I think Shirzad, that was really a poor effort in the D by the fielder. Yeah, absolutely. He might be in the great position on the pending. Look at this one, last delivery. Wanted to go for a big one, but just changed his idea. And he just keeps my single. In after over 51 for 1 after 5. And I think Mr. Golaris coming back changes to Pashto language. Yeah, thank you very much. And I'm calling both very great commentators of Afghanistan cricket, Fazal Rahimi, and along with him is Sayyid Wazir Ant. So I wanted to call them to keep continue in Pashto commentary. Zubeda bowling change kha right arm over the wicket بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ښاغلی ګل حارث او شیرزاد صاحب. عبد الله ترخیل راغلی تو پاچونې لپاره خپل لومړی اور به تر سره کړي د شپږم اور پاور پلی د لا هم زبید اکبري ډرایو او څلوریزه خراغ لاس ویل کېږي ترخیل ته په څلوریزې سره. ان صاحب شپه په خیر. ډیره مننه ښکلی کابل د رنګینیو کابل او د کابل غوره لیګ دریم پړاو سیالۍ دی چې نن پکې د شپې لخوا لومړنۍ لوبه ترسره کیږي. له دې وړاندې هم یوه ډیره په زړه پورې سیالي وه د KKR او کابل زلمیو ترمنځ. یو په زړه پورې ننداره ده په ایوبي کرکټ لوبغالي کې لایټینګ او بیا دغسې سیالۍ. یو وخت موږ دغه سیالیو ډېر ارمانجن او ډېر دغسې لیواله وو چې خپل هیواد کې داسې یو سیالي وګورو. الحمدلله ډرون کیمرې په واسطه باندې دغه شاټ موږ اوس هیواد کې داسې سیالیو شاهدان یو په ډومسټک کرکټ کې او دا یو ډېره غټه لاسته د افغانستان په ټوله کې د کرکټ په برخه کې. بیا هم فیلډر شته هڅه کوي بال باونډري لاین په طرف باندې قرار مزل کوي ډګر ساتونکی رسیږي. دوه نورې منډې هم ترسره شوې. دا هم له یوې ډېرې ښکلې انګلې د ډرون په واسطه یو ښکلی ویډیو یو ښکلی شاټ. زبید اکبري ډېر ښه لګیا دی د خپلې لوبډلې لپاره. بیا 40 منډې ترلاسه کړي دي. 23 توپونه یې لوبولي او لسو کې څه باندې کرن رن ریټ روان دی. ترخیل بیک فوټ ته ځي. واو یارکر لینت او وقار یونس حمید حسن به خامخا ذهن ته راځي. سیو په زړه پورې توپ یقینا شاته ولاړ خو همدومره دا توپ بلاک و این و او په ډېرې خوارۍ ډیفینس وشو. هغه روم جوړول غوښتل لیګ سټم ته لاړو د هم په لیګ سټم باندې توپ وکړو. ښه فکر و د عبدالله ترخیل. مینوال نندارچیان ماشومان د سیالۍ څخه خوند اخلي. دوی لا هم شپه ده دلته او لوبغالي ته راغلي دي سیالي ننداره کوي. بیا هم هماغه ساحه ده شارټ میډ وکټ کې د لومړۍ منډې غږ. لومړۍ منډه ترلاسه کیږي د یوې بلې لپاره فرصت نشته. پیل ډېر ښه دی 15.4 توپونو 58 منډې یو لوبغاړي په زیان باندې. نومان شاو چې په لومړي بال باندې لیګ بي 4 شو. د دواړو لوبډلو ترکیب ته که ګورو د افغانستان د کورني کرکټ ډېر مخکښ نومونه پکې تر سترګو کیږي. هغوی چې د کال وړاندې ایونټونه ټاپ کړل ویلوبول او د پام وړ وځلیدل. اوس دا دی چې د کابل غوره لیګ په دریم پړاو کې ورته د لوبېدو فرصت پیدا شوی دی. په دې فاصله کې په دې وطن کې دا د خوښۍ ځای دی چې هغوی بوخت ساتل کیږي او خپل کرکټ ته دوام ورکوي. بیا خصوصا د شپې لخوا په نایټ لوبو کې شارټ لین سره کټ غوښته بیټر بال د وکټ کې ګلفزو ته ځي. ګوډ لین سره پیس هم کافي د سټایلو دی د عبدالله ترخیل. ډېر زبردست آل راونډر لوبغاړی دی. سټایل ته یې کې ګورو سایډ آن سره توپ اچونه کوي.
یو ډیر بل یو غټ نوم چې تر سترګو کېږي د دې لوبډلې سره هغه د اجاز احمدزي نوم دی. هغه په وروستیو کې رښتیا هم د پام وړ اننګزونه ترسره کړي دي. یو پاور هیټینګ یې ترسره کړی دی، خصوصا په فینش کې هغه ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي. لومړی سیالۍ ته کم نظره چې اوس پوره اوور کې کابل زلمي وکولی شول چې بریا خپله کې د KKR سره ډېره ښه مقابله وشوه. عمران امیر ښه توپوهنه کړې وه. هلته صدیق الله پاچا او ولید میاخیل ډېر ښه ولوبېدل. خالد تڼیوال نوم هم د هېرولو نه دی. 6 اوره پای ته رسېږي. 58 منډې د یو لوبغاړي په زیان هم دا هم د پاور پلی پای. افغان ځوانان سپینغر او پامیر سټارز دوه هغه لوبډلې دي چې اوس مهال یې سیالي روانه ده. په توپاچونه کې بیا هم ځوان ګوهر ارمان تر سترګو کېږي. دی په چپ لاس توپاچونه ترسره کېږي. لیفټ آرم اورتوداکس یا فینګر توپاچونکی دی. پر وړاندې زبید اکبري شاټ هڅه شوې ده. ډګر ساتونکی شته. او میس انډرسټینډینګ هغه منډه غوښته خو زبید اکبري د نا ځواب وایي. موقع وه د رن آوټ د لاسه یې ورکړه. واړه چانسونه باید د لاسه ورنه کړل شي. T20 کرکټ دی. معمولی تیروتنه هم د سردردۍ باعث ګرځي. زبید اکبري مکمله موقع وه. که ډایرکټ هم شوی وی او که چېرته فیلډر دغه بال لاس کې نیولی وکړو تر شا دغه امکان و چې دلته وکټ راشي. چینامین توپچونه کوي دا ځل. بالکل په مړوند وه چې ریسټ ورته ویلی شو. بیا هم پکې برلاسی و. تر دې وخته ډیر ښه لګیا دی ګوهر ارمان. که چیرې همدغسې روانې د 190 منډو هدف په نسبي ډول په دې وکټ باندې ښه هدف ویلی شو. څنګه چې تاسې له دې وړاندې سیالي ننداره کړه کابل زلمیو د 188 منډو هدف یې ښیو. 100 پر اور ته ولاړه. د دې لیګ پایل په ډېرې خوندورې او په زړه پورې سیالۍ وشو او طبعا مینوالو ننداره کوونکو به خوند ورځینې اخیستې. 2 چټکې منډې ترلاسه کېږي. دا ډېره ښه همغږي ده د دواړو ترمنځ. یوه منډه په 2 بدله کړه. ګوهر افغان ځوانان ورسره پامیر ستوري. افغان ځوانانو ټاس ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړې ده. بیک فوټ ته ځي. ښه توپ اچونه. څلورم سټمپ سره موقع نه ورکوي. په کور کې ډګر ساتنه هم کېږي. هارون 12 توپونو باندې 12 منډې ترلاسه کړي دي. شپل کوي شاته او کلین بولډ. محمد هارون زی ډریسنګ روم ته او پریشانه کړی یو په تکلیف ورسره. دا ځل غوښتل چې بیا هم روم جوړ کړي. میډل سټمپ کلیک کېږي او دلته غټه وکټه. په تکرار کې ګورو بالکل شاته ولاړ او ګوهر ارمان بریالی شو چې له هغه وکټ یې وولي. د هغه وکټه په نښه کړي. په دې ډول افغان ځوانان سپینغر لوبډله دوهم زیان کوي. دوهمه وکټ د لاسه ورکوي. 14 توپونه یې ولوبول. 2 څلوریزې. امیر حاجیزاده روغتون کابل غوره لیګ سیالیو 3م پړاو. ټاس ګټلو وروسته توپوهنه غوره شوې ده. زبید اکبري لا هم په کریس باندې دی. ګورو چې پر ځای کوم بیټر یا توپوهونکی د سیالۍ لپاره میدان ته ښکته کېږي.
الانور ریان ناصری البته ناصری نوې تو بون کې ده Come on, boys. شابه گوهر کله گئے گوهر میډل thank you خطو بچونه کړي گوهر رحمان درې منډي یو وکټه وړاندې ارمر سره وکټ وته د پنوم باندې انسایډ بولډ آوټ بیک ټو بیک وکټ یو دلته په دام کې راګریږي دغه بیټر هم اعلی نور سي ډریسینګ روم ته واو چالي څه زبردسته توپ اچونه د گوهر ارمان لوري سر په سر دوه وکټې لومړی کلین بولډ او دا دی چې بیا هم انسایډ ایچ او دا دی الانور بیرته له لوبغالي بیرونیږي دوه ډېرې مهمې وکټې په داسې حال کې چې زبید اکبري او له دې وړاندې تاسې که وګورئ اند مخکې له دې چې بال صحیح دی جج کی د نه مخکې د خپله ګونډه ماته کړې وه هماغه د باعث سو چې بال د بیټ په داخلي حصه باندې لګېږي دننه راغی په وکټو باندې او الانور چې یو ډېر ښه کرکټر دی نن د ورځ نه و په صفر باندې ځي ډریسینګ روم ته گوهر رحمان یو سالي توپ اچونه څه یو بهترینه توپ اچونه دوه وکټې درې منډې بیا هم په تکرار کې توپ هم یو څه ډېر لاندې پاتې کېږي او سیده وکټو ته په دې ډول د الانور د وکټې تګ دا هم یو ډېر ښکلی یو ډېر بهترین یو ډېر زبردست تصویر د ډرون کیمرې په ذریعه لوبغالی ډېر زبردست ښکاري شین دی زرغون دی ښکلی دی او د کرکټ لپاره ډېر ښه جوړ دی او زبردسته توپ اچونه ده سیده وکټ ساتونکي ته عبدالله تراخل د هغه د توپ اچونې سټایل ډېر ځانګړی دی ډېر خاص دی محمد آصف مسازی دی آن صاحب نوی بیټر عبدالله تراخل چې په تېره اوور کې اووه منډې ورکړې وې خپل لومړي بال باندې بیا هم کومه منډه ورنه کړله اووه توپونه یې کړي دي اووه منډې ورکړي ویلو چې ډېر عالي توپ اچونه لاسټ ملنګ پاتیرانه او دلته که د عبدالله تراخل د توپ اچونې او نو بال هم دی خو زبید اکبري خوږ شوی دی هیله دا ده چې د ټپ یا دی چې خوږ شوی دغه ټپې زیات د اندېښنې وړ نه وي فیزیو هم راغی لوبغالي ته عبدالله تراخل سره دی وړاندې هم پریشانه او دلته هم په باډي باندې لګېږي موږ مخکې د هغه یادونه کوله د هغه سټایل ډېر ځانګړی دی او جالب خدا ده ان صاحب چې کوم تا درې کوم نومونه واخست درېونه د سریلنکا دي کاغه لاسد ملنګا دی کاغه پاتیرانه دی کاغه ناونتو شارا دی درېونه د سریلنکا دي په دغه اکشن باندې چې دوی په توپ اچونه ترسره کوي یقینا او ګورو چې د زبید اکبري لپاره کومه ستونزه نه او فکر کوم د امپایر نو بال ورکه خو زه فکر کوم چې ډېر شاید ډېر څه نه و پکې ځکه هغه بلانس دا دی چې هغه پونده چې ده په کرښه باندې هغه صورت کې هم نو بال نه ورکول کېږي د تقریبا پونده که وګورو ډېره برخه دننه وه خو به هر حال باندې لوبسار د لوبې قاضي دی او د هغې فیصله وروستۍ فیصله ده او لوبساران هم کمپیوټر نه دي خامخا غلطیږي صاحب سره مخ ته انسان احسان الله دانش ایکسپیرینس لوبسار دی د په تجربه کې موږ څه نشو ویلی د ډېر زیات داخلي لوبې ترسره کړي ډومسټک کرکټ کې د افغانستان خو دلته عبدالله ترخیل هم خوشحاله نه ښکاري د دغه فیصلې نه یقینا نو بال او دا وروستۍ پریکړه او فیصله ده اوه ایکسټرا یا اضافي منډې ورکړي دي تر دې وخته تاسې د دانش یادونه وکړه هغه رښتیا هم په خپله برخه کې ډېر رسېدلی دی له ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی ایمل شاهین ته که وګورو فیلډ کې ښکاري ان صاحب خو کافي فټنس یې ښه شوی دی
او ډیر فټنس باندې کار کړی دی، وزن هم کم کړی دی او ډیر فټ ښکاري او داسې بیټران چې کله خپل فټنس باندې کار کوي هغه یو ډیر خطرناکه فینیشر دی. یقینا هغه په وروستیو کې ډیر ښه راګرځېدلی دی او له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ کوم کورني ایونټونه چې وو په هغې کې مسلسل د لوبېدو فرصت ترلاسه کړ او هغه هم یو ډیر ځانګړی بیټر دی او کولی شي په ډیرو سختو حالاتو کې د خپلې لوبډلې لپاره ډېرې ښې پاڼۍ ولوبوي، ډېر ښه اننګزونه وکوي او ښه سکور ترلاسه کړي، خصوصا بیا په چټکه توپ وهنه کې یا په پاور هیټینګ کې هغه ډېر خاص دی. بالکل هغه د 3 ورځنۍ سیالیو ته دغه اشاره کوو، دغه تیز او چټکه سلیزه په شپږیزه کې هم یو نیم ډېر پام وړ اننګزونه وکړه. هغه واخه انجام کې هم ډېر ښه کرکټر دی. بهر حال به ته راځو سیالۍ ته. عبدالله ترخیل یو ځل بیا فري هټ نه یې ښه ځان وژغورلو. تاسې وګورئ عبدالله ترخیل ښه ځانګړنه دا ده چې سټم ټو سټم بال کوي. زبید اکبري ته څلورم سټم سره او په لیګ سټم سره په باډي باندې، خو رایټ هینډر چې کله سټرایک ته راځي هغه ته بالکل چینل نه بهر نه ځي. دا هغه څه دي چې د تر دې دمه بریالی دی، 9 توپونه یې کړي او 9 منډې ورکړي دي په داسې حال کې چې وکټ هم که وګورو د توپ وهنې لپاره ډېره ښه سازګاره ده. یقینا وکټ ټو وکټ مخکې راتګ او لاین او لینت نه ورکېده نه مس کېده نه، هغه څه دي چې د هغه د بریا راز یې ګڼلی شو او په توپونکو باندې د بریا کیسه ګڼلی شو. رسېدلی بال دی، د شاټ هڅه شوې ده. ګورو چې د لان ګانډ اگر ساتونکی شته، لومړۍ منډه ترلاسه کېږي، د یوې بلې منډې فرصت هم دی، 2 منډې ترلاسه شوې. بالکل په وایر تړمین باندې د لوبېدو هڅه وکړه. احمد توپ له بیټ سره ټچ دی، سیده وکټ ساتونکي ته وکټ سپاري. زبید اکبري سیټ بیټسمین دی د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې، 11 توپونو باندې 46 منډې ترلاسه کړي او عبدالله تراخیل ته تسلیم دی. ښه سټارټ یې ورکړه خپلې لوبډلې ته. بالاخره عبدالله تراخیل په بال باندې چې په څلورم سټم سره او په هاف سټم باندې غوښتلې کټ وهي، سنیک او د وکټ کیپر ګلوزو ته ورغی. وکټ کیپر خپله دنده ډېره خطر سره کړه. عبدالله تراخیل چې وړاندې به موږ خبرې کولې چې ډېر ښه آل راونډر دی. زبید اکبري غټه وکټ یې ترلاسه کړه. نوی بیټر کریز ته راځي، ایکسپیرینس لوبغاړی، د ده شتون په دغه وخت کې د خپل لوبډلې لپاره ډیر مهم دی. اجاز احمد دی چې تاسې به کافي اندازه وړاندې خبرې وکړو، نن سبا ډېر ښه فارم کې هم ښکاري. بالکل وړاندې هم په همدې کانډیشن کې په همدې لایټینګ سیسټم کې له دې وړاندې یو ټورنمنټ و چې هغه پکې شتون لره او ډېر ښه وځلېده. نو نن هم کولی شي چې دا حالات مهار کړي، کابو یې کړي، ځکه دوی په ډېرو کمو منډو کې وړاندې 3 وکټې د لاسه ورکړي. ګوهر ارمان وړاندې 2 وکټې ترلاسه کړي او دا د عبدالله تراخیل وکټ ترلاسه کړه. له دې ځایه به یوه نوې ملګرتیا پیلي. محمد او دې ترڅنګ اجاز احمدزی ملګرتیا په کار ده. تا وروسته 4 صدرو لوبغاړو په زیان باندې بیټینګ کارډ کومه منډه نه وه د نعمان شاه په نوم باندې. آصف نوی راغلی کریز ته. محمد هارون 12 کړی وي. الله نور په 0 باندې 46 باندې. زبید اجاز احمدزی په یوه منډه باندې ولاړ دی. هانسه په ټرک باندې دی ګوهر رحمان، ځکه وروستي 2 توپونو باندې وکټې وي
او دریم توپ د هیټریک بال دی او لوبغالي کې هم د سیاوا چلیږي لکه پغمان کې چې ناست یا په سالنګونو کې چې ګرځي لوبډل مشر اصغر اتل راغی او ګوهر ارمان ته یو څه وویل که ګنې بریالی شو دا ویکټ یې هم لاسته راوړه ګورو ډیفنس د میدان څخه او میس فیلډ منډه ترلاسه کیږي بالکل یوې منډې سره اکاونټ خلاصوي بیټر کارانه نیټ ته 8.38 ګرافیک کې بیا هم ستونزه ده ګوهر ارمان په 13 اوور کې 2 وکټې ترلاسه کړې 3 منډې ورکړې وې دلته بیا هم ګرافیک سر نه شوی په یو بال یو منډه ورکړې ده هیله ده چې دغه ملګري دغه ستونزې یا دغه ته فکر وکړي بهر بالو بیټر د وایډ غوښتنه کوي اما لوبسار خاموشه بیا هم ډیفنس د منډې ترلاسه کېدل خامخا به اوس د یوې ملګرتیا په فکري محمد او د ترڅنګ اجاز احمدزی او د ګوهر ارمان پر وړاندې به د غلط شاټ سلیکشن هم ونه کړي ځکه دوی پوهیږي چې د دې لوبډلې لپاره یو څه سرخوږی جوړ کړی دی بالکل ملګرتیا هم پکار ده او په مډل کې دوی ته ډېره اړتیا ده سپینغر لپاره افغان ستورو هم پامیر ستورو په بخښنې ښه توپ اچونه کړې ویلی شي چې ډېر ښه کم بیک یې کړی خصوصا دغه سپینر چې دوه مهمې وکړې ترلاسه کړې عبدالله ترخیل چې علي توپ اچونه یې وکړله بیا هم د میډاف په ساحه کې بال لوبېدلی ډګر ساتونکي نهایت هڅه وکړه تر څو منډه ورنه کړي اصغر اتل خو اجاز احمدزی پې برلاسی و دا کول پکار دي میدان میډاف او پرله پسې د سټرایک روټیټ آصف موسازی او اجاز دو داسې نومونه دي د میډل چې ډېر حساب پې کېږي دواړه ډېر ښه کرکټران دي چون آصف موسازی هغه فارم کې نه دی هیله هم ده چې ښه فارم ته راوګرځي وروستۍ 2-3 سیالۍ د پام وړ دي خو اجاز احمدزي باندې به دلته ډېر حساب کېږي هغه ډېر ښه فارم کې دی آصف هم په 13 لسټۍ کې وروستي ډېر ښه اننګزونه ترسره کړي وو 9 اوره پای ته رسېږي یو بیا منډې دي صدرو لوبغاړو په زیان بیا هم له مخامخ میډیا بکس څخه د ګراوند ښودنه یو ډېر ښکلی انځور یو ښکلی تصویر آوټ شاټ توپ اچونه کې هم بدلون امیر زازه انتخابیږي او د دې توپ اچونکي په راتګ ستا په ذهن کې داسې څه درګرځي او که نه امیر زازه په KPL سیالیو لومړي پړاو کې 240 منډې ورکړې په خپل لومړي اوور کې صدیق الله اتل شپږیزې پرده وهلې وې هغه فرست کلاس کرکټر دی هغه ډېر ښه کرکټر دی راځي ښه او خرابې ورځې په کرکټ کې او په ټوله کې 2 شپږیزې په هغه اوور کې په 2 توپونو باندې چې یو نو بال هم پکې شامل و نو ما مخکې مې یاد وکړو چې امیر ښه کرکټر دی خو دا د کرکټ حصه ده او زمونږ هیله دا ده چې د غزې نه ډېر ښه سټارټ واخلي د خپل لوبډلې لپاره او کله کله داسې کېږي رحمي کله هم چې توپ اچونکی راګیر شي د ځان د خلاصون لپاره بیا نو هغه ټولې لارې ګودرې بې درکه شي چې څنګه وکولی شي اوس له کوم اپشن کار واخلي او څنګه ډاټس ترسره کړي یا هم له بونډرۍ ځان وژغوري موږ تاسې په نن سیالۍ کې هم پرله پسې 4 شپږیزې ننداره کړي په نړیوال کرکټ کې سویپ ته ورځي لیګ سټمپ باندې بالو ښه استفاده کیږي څلورو مخه څوک نشي نیولی په نړیوال کرکټ کې یوراج سنګ چې لومړي ځل لپاره په کال 2009 شلاورز نړیوال جام کې شپږیزې هغه ووهلې هغه د سټورټ براډ پر وړاندې ووهلې انګلینډ خلاف ارشل ګیبز ووهلې زیمبابوې خلاف شپږیزې او حضرت الله زازي په عبدالله مزاري باندې شپږیزې ووهلې 15 هم ډېر لګېدلې شاید افریدي هم دغه کار کړی ویلا لګې باندې محمد نبی ساخیل 15 شپږیزې ووهلې په 13 آسیایي جام کې
نو کرکټ کې دا راځي فرنٹ فوټ باندې دعوت دی او دلته امیر زاده به ته فیلډ کوي ښه توپ اچونه ده د منډې فرصت نه ورکوي یو څه وړاندې ترسره کړ دغه توپ بیټسمین شاپل وکړ او په میډ آف کې په لانګ آف باندې د منډې د ترلاسه کېدا هڅه وکړه دا وارې په فاین لیګ د شاټ هڅه برلاسه نه دی دا ښه فکر نه دی په لیګ سټمپ باندې توپ اچونه کې په داسې حال کې چې بیټر سره سویپ شته فاین لیګ دی هم دن نه دی نو په آف سټمپ باندې اټیکینګ فیلډینګ د الته پکار د امیر زازي ته دا چینل هم ډیر عالی دی نوې بیټر د مخکې کوي تر څو بالو چیړي هغه هم احتیاط کار اخلي 10 روپۍ تر رسیږي واویا صدرولو غواړو په ځان باندې او د 10 اورونو په پای تر رسیدا ډرینکس هم دی او د ترڅنګ په کمنټري باکس کې هم بدلون نجیب الله سالارزی او ګل حارث به په انګلیسي باندې تبصره وړاندې کوي After a very good start, they lost 4 wickets there, 77 on the board for loss of 4. Zubaid Akbari lost his wicket after getting injured. After the introduction of the spinners, Pamir Stars got 4 wickets down, and even the wicket of Zubaid Akbari was a very famous wicket. They also got them out. Ijaz 4 not out of 5 deliveries, and Muhammad has faced 9 deliveries for his 7 runs. Wanted to go for a big one, and this time the ball crosses the ropes for another boundary. A perfect start of the 11th over. Now tossed a delivery under the bat, and he smashed that for a great shot. Ijaz Ahmadzai, straight as an arrow, nobody can stop. Ijaz Ahmadzai, one of the very great hitter of the ball, a power hitter, is this time he wanted to guide that ball straight to the fielder for a single. Yeah, that was slight misfield. Gauhar, new ball introduced soon after the drinks break. He is welcome with a boundary. So 8 extras so far. Muhammad, he has already faced 10 balls for his 7 runs, but 8 extras so far. Even the 11th over is in progress, but this is really a great performance by the bowlers of Pamir Stars. On the other hand, Muhammad is not looking for a very big shot.
Now they've got 6 wickets in hand, 9 overs to be bowled apart from this over. Gauhar is having his first match. Appealing, the ball was sliding down the leg side. Chance of a run out. Completely misses the stumps. Had chances in both the ends, like before chance, then a run out chance, and both the chances were actually gone away. 160 is the projected score with this current run rate. At the task time, the captain was asked about the runs. He told 180 was there in their mind. That's a lovely looking shot, and the ball goes out of the boundary for the maximum. The fielder tried his level best, his all efforts there, but completely in vain. 12 of this over. It was a little flat. There was fingertips. He was unable to stop, so the ball went all over the boundary line for Hajizada. So after 11, 89 for loss of 4. The party was spoiled with the help of that big 6 from Ijaz Ahmadzai. This is the batting card so far. Zubaid Akbari was the man who scored 46 runs, but fortunately he was not able to complete his 50. So the another spinner continues. Beautifully played. Amir Zade, a best all-rounder of the side, is playing. He's got the ability to go and to play the big shots. In inter-club matches, his performance was absolutely outstanding as an all-rounder. He has the ability to score a lot of runs for the side. One of the very best smasher of the ball as well. So the projected score is 163 runs. Current run rate is under 8. Ejaz can smash, so is Asif Musaze, both the very good striker of the ball there on the crease. And the wind is blowing across the stadium here. It's very cold in Kabul. A few days back there was rain and the weather changed completely. Now it's getting cooler. I was talking about the bowler that he is bowling Amir Zade, scoring a double 100 for his side recently with the magnificent hitting with the help of 29 sixes, you know. So right now he needs a wicket and he needs to break up this partnership. Straight to the fielder for no run. This is his second over, already conceded 8 runs without any wicket. Great bowling performance so far by him. 2 dot balls, 2 singles. Wanted to go for a catch out, beaten a slight appeal, but neither umpire are interested. And already the bells were wipes ups in a flash, but he was having his foot grounded. A long appeal, square leg umpire was not interested. Again, that was a very good delivery, you know. Directed the area, exposing his 3 wickets, played it very well, straight to the fielder. With that single, he finishes the over number 12. Only 3 runs came in that over. So 92 on the board for loss of 4 after 12. Now this is the first time Golaris a night match being played in a UB National Cricket Ground
Yeah, recently we have witnessed a number of the matches, but it was a different trophy. This is the first time that the KPL match is played under the lights. So far we are having a very good result. First 10 overs they scored more than 70 runs. A full toss, a juicy one, but the batter was not able to pick that up early and he wanted to go for a big one. The batter is asking for a check, but it was a slower delivery. No pace on. To me, actually, the ball slips from his hands. Look at that. Yes. And the ball didn't carry. And that was why it was a slower one. But a juicy full toss. You mean a friendly one? Yeah, friendly one. You know, he could hit for really a big one. But he didn't accept the juice. Yeah. The ball is in there, over the top of the two fielders, races away for another boundary. A great shot from the bat of Hajizada, wearing jersey number 57. This man has shown a lot of talent. Now look at that thickish outside edge. Wanted to target the offside, but the ball was having a little shoulder of the bat and traveled to the boundary lines. Somehow they need score. They can get runs for the team. All the teams are having their first matches today, match number 2. In the first match, afternoon was very thrilling finished. Kabul Zalmi winning that match in the super over. That was a tremendous match today that we have witnessed. Even the super over, the last, that was the second last ball which was hit for really a big 6. Even though the fielder was under that, he dropped that catch and the ball goes for really a big one. Big mean 6 numbers you score. Yeah, we are saying about big ones. So I not think the ball about is going the distance. So I'm talking about the distance that you're going to think. No. A lot of the people think about the distance, that maybe I'm talking about the distance. Big mean big. So 6 runs. Wait a minute. Once you told me that it was a big one, then you said he got hand on it. Yeah. So how big was that? No, I'm not talking about the distance. I'm talking about the numbers of the runs that you score. You mean big runs? Yeah, big runs. So and this is the maximum runs that you can score of one delivery. Shpagiza was hit. Yes. 32 runs conceded after 2.4. Expensive Said Khan. Full toss, and what a shot! Is there a fielder? Yes, brilliantly caught. The shot was a perfect one. The fielder was placed there. Hajizada completely disappointed and frustrated with his shot. It was a full toss as you mentioned earlier, but the catch was taken in the deep. So the man is back to the pavilion. So this is the 5th wicket down. Hajizada, the most dangerous player, is back to the pavilion. Look at the catch. It was not that much easy as it is looking, but because the ball was traveling really fast and the ball was taken in the deep. By Hasib Lakanwal. A reverse cap catch. He was positioning himself very well. Yes. So he just lost his wicket. He wanted to stay and smash the last overs, but just before sitting in, he lost his wicket. In this day's performance was absolutely miraculous. He scored 100 when they chasing more than 300 runs against Messianic, and then he scored 87 runs again. In this day, Messianic region was the champion side. So Asif Musazai, the new man in. The new batter will take the strike. 99 on the board. Half the team is back onto the pavilions. Last ball of 13. They are only 1 run short of scoring 100. Asif Musazai is not happy with the side screen. Some disturbance to the groundman to change the exact location of the side screen there. The side screen's location is changed. The wicket is already lost in this wicket, this over of Saeed Khan.
Asif Musazai again. He played it straight to the fielder for a single. So 100 is up. The 13th over comes to an end for the loss of 5 wickets there. Akbar, the new batter, walking up into the middle after the dismissal of Ijaz Ahmadzai. He was smashing a low full toss straight along on. Asib Lakanwal was the fielder. He made no mistake and grabbed the catch. Amir continues. A top spin delivery this time by him. Very well played. Only a single is taken. Now they would be looking to score around 150. Well, it's going to be very good, Gularis. The weather is very cold here. Bowled him straight away, beaten. He was looking for that wicket and he actually got the wicket. The big man is back to the pavilion and Amir has done the job for the side. Excellent bowling performance. The 6th wicket is down. On this pitch, even 140 is not possible because of that cold weather and wet pitch there. Another down. Right now, Speenghar Warriors in deep trouble. Mohammad Asif was the man that he lost his wicket. Faced 19 deliveries for his 12 runs. Now look at the ball was just keeping a bit low. He was going down in the crease. Sliding delivery. Unable to read. Yes, he was going deep in the crease and he wanted to work that delivery towards the leg side, but he was bamboozled. You always use this word a lot. He was bamboozled with the help of a magnificent delivery. That was an arm one. Amir got another wicket. Must be happy with his performance. So now there comes a new batter, an impact player. Hamza. Hamza is the new batter. Hamza Ali Khel, the wicket-keeper batter. But in this match, he is the impact player, as you mentioned. So, Amir Zazai, absolutely marvelous with the ball today. Conceded only 10 runs. This is his 3rd over and has taken a big wicket. Opened his account straight away. Hamza, the impact player, is introduced for Speenghar Warriors. The 14th over is in progress. Now they're distracting the opposition very well so far. 102 for loss of 6. Speenghar not dominating so far. Very well played to the leg side. Only a single is taken. There is no need to go for the second one. Tomorrow Afghanistan will play their second ODI against Bangladesh. They have already the lead of 1-0 in this series. Gorbaz was excellent with the bat. Sweeps it, chance of a stamping, but he missed the sight of the ball, the wicket keeper. It was a perfect delivery again by Amir Zazai there. Yeah, today he's bowling brilliantly. He's shining with the ball 5. This is the last ball of his 3rd, conceding 12. Down the track and he smashed it. A ground shot is for a single, and after that is 104 for loss of 6. That was a flighted delivery. He wanted to pull the batter out of his crease, and the batter used the ball quite comfortably there to the long off region for a single. So the over comes to an end. 104 on the board for loss of 6 wickets after 14 overs. So far only 8 extras. There is no need to look at the trees. You just only feel the breeze there.
in the wind as well. And how do you feel in the comp box here? It's also directly coming into the comp box as well. Yes, definitely. Low full toss, but down the leg side there, conceded a wide one. Saeed Khan is bowling his last over of his spell. 34 runs conceded. Got a wicket in his previous over, and that was a very important wicket as well. Got a wicket, but he's expensive. 34 runs so far in 3 overs. 9 extras with that one. At this rate, they can score 150. Down the tracks, and he connects it well. There is a fielder. The ball goes over the top of long on. Hasibullah Kandwal became a spectator. And it goes for a maximum. That was really a perfect shot. He comes down for the fast bowler and smashed the ball towards the long on, and the fielder was a spectator there. And the ball goes for the maximum runs. 6 more for Hamza. Hit of Asif Musazai. The ball kept low and he was not aware of that, and the ball hits his middle stump, rattles the wickets again. Very well played. Great rotation, and this is very sensible cricket so far. After playing a very big shot, he rotated the strike. Oh, there is just a nick and the ball goes for another boundary. 4 runs conceded. A very poor delivery to the leg side. Look at that. He just only nicked the ball and the ball goes for another boundary. Asif Musaza is already gone back to the pavilion. 14.3 overs gone. 117 on the board for loss of 6 wickets there. There he goes, big. Will there is fielder coming underneath, and what a dive. Never easy Gularis. Diving forward, the ball was launched into the sky. Yes, and he wanted just only flick the ball towards the leg side there. His intention was quite clear. Not a very perfect shot to cross the ropes. And there was a great effort in the end by the fielder to take the catch. So meanwhile they took 2 more runs. Still 2 deliveries to come. 119 on the board. A very good shot, but straight to the fielder there again. It will be the last delivery of the 15th over. Last ball of the 15th over, 120 on the board. And what a drive that has been. Beaten the diving fielder. The ball races away to the boundary line. The second dive saved, cut it off. And they're just taking 2 runs here. Finishes. Oh, that's not a good spell, Gularis. 51 run conceded after 15. 122 for the loss of 6. His touch expensive, and that was really a perfect drive there. But look at that great effort in the deep. By the fielder, saved 2 runs for his side. 15 overs gone. And Rahimi will continue till the end of the first innings. 122 for loss of 6 in Pashto language.
مننه ګل حارث او سالارزی. د لوبې د 14 اور لپاره امیر زاده بیا هم انتخاب شوی دی. دا په ټوله کې د هغه 4م اور دی. یو وکټ هم ترلاسه کړی ده د 14 منډو په بدل کې. پرله پسې په توپ اچونه کې پر هغه باندې اعتماد او باور د لوبډل مشر. آن سایډ ډیر قوي اخیستی، تقریبا په لانګان ډیپ میډ وکټ ډیپ سکوائر لیګ کې 3 ډګر ساتونکي هغه د ځان لپاره ډیپ کړي دي. رسیدلی بال د میډ آف څخه مخکې وکټ ټو وکټ. امیر زاده بوخت لګیا دی. 10 ایکسترا یا اضافي منډي او که چیرې همدغسې روانې د 144 منډو هدف کوم چې د دوهم اننګز په ترسره کېدا به په وکټ کې یو څه نم وي، یو څه ډیو به هم وي، ځکه څومره چې شپه ناوخته کېږي همدومره به پرخه او شبنم وي. اکبر مسازی او حمزه اوس مهال پاڼۍ غځوي د یو ښه ټوټل لپاره. د دوی هڅې روانې دي او ډیپ سکوائر لیګ کې ډګر ساتونکی پر ځای دی. د لومړۍ منډې وروسته د دوهمې منډې په اخیستنه کې زړه نازړه خو پر ځای ودرېږي او د ترلاسه کېدا هڅه نه کوي. په دې سره د سیالۍ 14 اورونه پای ته ورسېدل. 126 منډې لري. سپینغر او 6 وکټې د لاسه ورکړي. بیٹنگ کارڈ 14 وروسته 1 نعمان شاه 0 اسف موسازی 14 هارون 12 الانور 0 زبید 4 مهمه منډې اجاز 21 او اکبر او حمزه علی خیل ولاړ دي توپوهنې لپاره. حسیب ولسم ور لپاره بیا هم انتخاب شوی. لومړي سپیل کې ډېر ښکلې توپ اچونه کړې. 19 منډو بدل کې وکټ ترلاسه کړې ده. خپل دوهم سپیل دی د حسیب لکڼوال. اکبر لسو باندې 14 حمزه علی خیل پاتو 14 دواړو ملګرتیا په زړه پورې ده. بالکل اکبر او حمزه 14 منډې ترلاسه کړي. حسیب لکڼوال په چپ لاس چټکه توپ اچونه ترسره کوي خو لومړی توپ یې په لیګ سټم دی، لوز دی. ایکسترا او اضافي منډه ورکوي. د وایډ اشاره ده د لوبڅار. دې سره د اضافي منډو په ورکړه کې هم زیاتوالی. 11 ایکسترا یا اضافي منډې ورکړي تر دې وخته. اکبر کتر اینډ پورې ځي. هغه یو غټ هیټر دی، کولی شي ښه ټوټل جوړ کړي په بورډ باندې. سلوور لاندې هم پاتې کېږي او وکټ کیپر ته رسېږي. لومړی بال د حسیب منډه پرې نه ترلاسه کېږي. هوښیاري ګڼلی شو په داسې وخت کې د کټرو ترسره کېدل، چینج راتلل، سلو راتګ او مختلف ریشن په مختلفو چینلونو کې د توپ اچونې ترسره کېدا به هغه وکولی شي په وروستیو اورونو کې د ډیر سکور له ورکړي ځان بچ کړي او افغان ځوانان سپینغر لوبډله به زیاتو منډو ترلاسه کېدو ته هم ګورو چې چټکه منډه ډېر ښکلې توپ اچونه یې حسیب لکڼوال له لوري وړاندې سلو ترسره کړ. دا ځل پیس هم موجود و، لږ څه باونس سره بیا هم بیټ شو. اکبر
وکټ کیپر هم بیټ شو، خو منډه ترلاسه شوله، بای منډه وه. سټرایک حمزه علي خیل ته پرېږدي. یاده باید وکړو چې حمزه علي خیل هم 19 کلنه ملي لوبډله لوبولې او دی بیا د اکرام علي خیل کشر ورور دی، دی هم وکټ کیپر دی. او یو څه بونس دی او سیده د وکټ ساتونکي لاسونو ته ورنینګ او چانس هم ورکړ لوبڅار زرمتی. احسان دانش او خان محمد زرمتی نن سیالۍ فیلډ امپایران دي. حسیب دغه ورکټ ډېر ښکلې توپ اچونه کړې، توپ اچونه یې پوره د ستایلو ده. وزیري لومړی کې په سوشل میډیا باندې د ګراوند یا د لوبځای یا د لوبغالي تصویرونه ښکاره شول او ګمان کېده چې دا تصویرونه به ډېر زیات ایډیټ وي، خو اوس ګورو چې چمن ګورو یقینا که څه هم هوا یو څه بدلون کړی دی، یخه ده، خو چمن ډېر ښکلی دی، ډېر زرغون دی او ډېر شین دی. بالکل سوشل میډیا کې به عکسونه طبعا ټولو به لیدلې، موږ هم ولیدل. همدغسې لیکنې بعضې پرې کولې چې ګواکې ایډیټ زیات شوی، خو نه مونږ چې چمن وینو که څه هم تاسې یادونه وکوله چې هوا یخه ده، خو هغه د ګراوند سټاف ته باید ټولې نمرې ورکول شي ځکه چمن همغسې شین یا زرغون دی. موده وړاندې دوی فکر کوم لیول هم د دغه چمن ترسره کړ چې ګراوند ته اضافي ښکلا ورکړې ده، واقعا هم ښکلی ښکاري او ډېر ښه هڅه، دوه چټکې منډې، ډېر ښه رننګ بټوین د وکټ د اکبر او حمزه ترمنځ. یقینا په داسې وختونو کې ډبل او ټریپل یا هم د وکټو په منځ کې چټکې منډې ترلاسه کېدل به وکولی شي چې د دوی سره همکاري وکړي، ځکه که بونډري نه ترلاسه کېږي، شپږیزه نه ترلاسه کېږي، څلوریزه نه ترلاسه کېږي، نو دا هم ډېره زیاته مهمه برخه ده چې په دوو منډو باندې، په سنګل باندې او حد اقل په سټرایک روټیشن باندې بسنه وشي. بالکل همدغسې ده. 1-2 دا په ټوټل باندې ډېره اغېزه کوي، ټوټل تا ته زیاتولی شي. که په اوور کې چېرته یوه بونډري راځي هغې سره تا 4-5 منډې په 1-2 باندې ترلاسه کړي، نو په اوور کې تقریبا 10 پورې منډې جوړېږي چې 10 کرنه نیټ ته ولري 200 ټوټل په بورډ باندې راځي، نو بالکل غټ اثر کوي په ټوټل باندې. وروستی بال کوي حسیب دغه اوور کې فقط 4 منډې ورکړي، ډېره ښکلې توپ اچونه یې کړې او بیا هم کامیاب. دا ځل فکر کوم بیک اف د هینډ او ډېر زبردست ترسره کړ، بریالی دی. بیا هم چینج و سلو راغی حسیب لکنډوال او دوکه یې کړ بیټر. یو بریالی اوري ګڼلی شو ځکه یوازې 4 منډې، لومړی وایډ او پس لاغي سنګل، پسې 2 منډې او دا هم که په بیټینګ کارډ باندې خبرې کېږي حمزه علي خیل 15-12 منډې، هارون خان 40 منډې، زبید اکبري تر ټولو ډېرې دي 21 منډې، اجاز احمدزي 12 منډې، محمد آصف، اکبر مسازي بیا لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکړی دی. لوبډل مشر مصروف ښکاري عبدالله ترخیل سره سلام مشورې روانې دي. وروستي اورونه دي 3 او ډېر زیات مهم دي دواړه لوبډلو لپاره. که چېرته تر 40 پورې منډې پکې کېږي، 100 پورې ټوټل ځینو یو ښه ټوټل یې بللی سو، خو که چېرته ښه توپ اچونه کوي ځکه دوی وکټې هم زیاتې 6 له لاسه ورکړي دي، 150 155 پورې دوی حصاروي، نو بیا به پامیر ستورو لپاره یو څه اسانه وي. لومړی بال کېږي ترخیل له لورې او لاندې پاتې کېږي. اپیل هم د وکټې غوښتنه ده، لا هم وکټ ساتونکی خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکوي، خو د لوبڅار لومړی ځواب د 9 او تر وروستیو ثابت پاتې کېږي په تکرار کې، او له دې وړاندې هم دا کار ډېر تکرار شوی دی، د هغه توپونه ډېر زیات سکیټ شوي دي. ډېره ښکلې توپ اچونه یې عبدالله ترخیل له لورې، وړاندې بال واقعا هم ډېر سکیټ شو، پچ کېدلو وروسته ډېر چټک شو، لاندې هم پاتې شو. اتا زرمل د وکټ ساتنه ډېره په زړه پورې ده، واقعا هم د هڅه د ستایلو ده. غټ اپیل هم خو توپ اچوونکی ورسره همغږی نه و په اپیل کې. د شاټ هڅه شوې ده، ډیپ میډ وکټ، او ګورو چې 4 منډې ترلاسه کېږي. بیک اف د لین د وروسته
اکبر لږ څه وروسته زیله وکړو روم اخلي ځان ته روم برابرې او ډیپ مډ وکړ کې څلورو منډو لپاره ولوباو ډېرې مودې وروسته څلوریزه بالکل یو څه وخت ترلاسه کړ ټایم ترلاسه کړ او هماغه و چې ډېره ښه ګټه هم واخیسته ډېره ښه فایده واخیسته اکبر موسازي سټارټ مات کړ له سره به خپلې توپ اچونې ته راځي اکبر ما وړاندې یادونه وکول هغه بېرحمه توپوهونکی دی که ترنډه ځي ډېرې منډې به کوي خراب بال ډېر ښه پیک کېږي هوک دی دا ځل ډیپ فاین لیګ ته څلور منډې اکبر موسازي له لوري لیګ سټم نوم بهر و اسانه وی بیټر لپاره او په ډېر ښه شکل سره یې څلورو منډو وروسته د شپږیزې هڅه ډیپ فاین لیګ بالکل څلور منډې ترلاسه کړي سر په سر دوه بونډریانې دي چې د عبدالله پر وړاندې راځي فیلډ مطابق تو بچوانه نه ده ځکه ډیپ فاین لیګ کې هم فیلډر نشته فاین لیګ په سرکل کې ده او ته لیګ سټم نه هم بهر بال کوي په داسې حال کې چې ګوډ لاین یا شارټ پیچ ده نو اسانه ده بیټر لپاره بیا هم لیګ سټم نه بهر وایډ بیا هم ښه بال نه دی عبدالله ترخیل له لوري بیا هم لیګ سټم کې او د وایډ اشاره ده څنګه چې تاسې وړاندې یادونه وکړه لوز راتګ نه دی پکار خصوصا بیا په ډې تورونو کې په وروستیو اورونو کې یو سل څلوېښت پنځلس توپونه نور هم شته دي که تر دېرشو منډې کوي یو سل اویا به یو مناسب هدف وي یقینا ما مخکې مې اشاره وکړه له دې وروسته به پرخ هم وي ډیو به هم وي نمی به هم پیدا کېږي په ویشتنځای کې او چیسینګ به یو څه ستونزمني ضرور یو څه بل هم ستاسې خیال هوا ورو ورو یخېږي او له دې وروسته هغه هم توپوهونکو سره ډېره مرسته نه شي کولی شاید توپ اچوونکي له هغې هم استفاده وکړي خو له یوه اینډ بیا مدد او همکاري کېدی شي هوا شته دی او له یو اینډ شاید توپوهونکو سره هم همکاري وکړي او دا هم د ډرون یو ډېر زبردست یو ښکلی شاټ یو ښکلی تصویر د ګراوند او د شاټ هڅه ده خو بیا هم ډګر ساتونکی پر ځای او یوازې یوه منډه دوه څلوریزو وایټ وروسته ښه بېرته راتګي عبدالله ترخیل په توپ اچونه کې وروستیو دوو توپونو فقط دوه منډې اضافه شوي دي وروستی بال به کېږي اکبر په 1622 منډې جوړې کړي یو ځای مې مینهوال ولیدل کمپلې د ځان سره راوړې وې څادرې ورسره وې شین چای او یو ښکلې ننداره طبعا دا شیبې به د هغوی لپاره هم زړه راښکونکي چې ملي اتلان د هغوی په منځ کې لوبیږي او د دوی لپاره داسې یوه شپنۍ منظر یوه شپنۍ ننداره جوړه شوې ده که وایو ان صاحب ټوله کې یو زبردسته ماحول یوه ډېره ښکلې میله واقعا هم دوی به هم انجوی کوي دوی به هم خوند ورځینې اخلي تاسې د چای او د کمبل یادونه وکوله نو دغسې موسم کې واقعا هم چای هم ښه خوند کوي چې بیا ملګري هم در سره او دغسې یو زبردسته سیالي هم روانوي بیټینګ کارډ نعمان شاه 0 اسف 24 هارون 12 علانور 0 شپږ څلوېښت زبید اجاز 21 اسف 12 او حمزه 14 جوړې کړي لا هم ولاړ دی بیا هم په توپ اچونه کې حسیب لکنډوال تر سترګو کېږي کوم چې هغه خپل دې وړاندې اور هم ښه ترسره کړی و په یو مهم ځای کې پر هغه باندې اعتماد او باور په دې تاورونو کې دا د هغه څلورم اور دی له دې وړاندې 20 منډې ورکړي او یوه ویکټ یې هم ترلاسه کړې ده اته اکانومي ده څه باندې حسیب د وروستیو کې ایچ پی سی کیمپو او هغې سره د دوی توپ اچونه کې لا ډېر ښه والی راغلی لا ډېر ښه شوی دی وړاندې ور به هم تاسې لیدلی دغه ور پایل هم ډېر په زړه پورې دې تورونو کې دغسې توپ اچونه دا مونږ د نیشنل ټیم ضرورت هم ده دوامدار ډول د بونډریانو د ترلاسه کېده هڅه اما توپ اچونکي تر دې وخته برلاسي دي پرله پسې ډاټس راولي د اړتیا مطابق توپ اچونه
د حسیب لکنډوال له لوري حمزه علي خیلو چې وړاندې د غټ شاټ هڅه وکړه اما بریالی نو. دا ځل بیا هم د شاټ هڅه شوې ده. بال اوچت ته یې ګورو چې د بونډرۍ په وروستۍ حصه کې ډګر ساتونکی برلاسي کیږي تر څو دا توپ راوګرځي. 2 منډې ژغوري خو د 2 منډو زیادت کل 2 منډې وژغورلې. ولی بیا هم د شاټ هڅه ده او بیا هم نه برلاسي کیږي. سیده وکټ ساتونکي ته ډیپ تھرډ مین ډیپ کور لانګ آف او د ترڅنګ د میډ وکټ او لانګان منځ کې د ډګر ساتونکي شتون پرله پسې لوبډل مشر څخه راتل راځي او له هغه سره په خبرو کې او دا توپ هم چې کوم ماینډ ترسره شو زما خیال دغلته په ډیپ کور کې ډګر ساتونکی اخیستی دی او دې ترڅنګ که څه نور هم پسې بیرون شو په وار ډیپ تھرډ مین کې هم ډګر ساتونکی شته دی البته تھرډ مین کې د چینج هڅه وه اما توپ ډیر زیات پورته ځي. نو بال هم دی. اسټرایک اکبر مسازه کیږي هغه پیدا کړی هم د وړاندې یو ډېر ښه لوبغاړی دی هغه کولی شي چې دغه فری ګورو حسیب لکنډوال څنګه ځان ژغوري او بال تر خپل وکټ ساتونکي رسوي. اکبر مخامخ ولاړ دی سلو راځي بیا هم بریالی دی او د وکټ په منځ کې د چټکې منډې غوښتنه ګورو چې رن اوټ ترسره شوی او که ورسېده یقینا ډېره ښه هڅه وه ځکه که توپ په بیټ برابر نشو نو خامخا باید سنګل میس نشي او هغه دی چې د بای منډې هڅه وشوه او پکې برلاسی هم دی نو خبره ریویو ته لاړه ده خو ښکارېده سي چې وړاندې له وړاندې کوم داسې خاص خطر نشته د توپ وهونکي لپاره. لومړی بال ډاټس په دوم توپ باندې 2 منډې بیا هم ډاټس وایډ بیا پرله پسې یو بل ایکسټرا منډه نو بالي ترسره کړ او بیا ډاټس ته راغی 3 توپونه لا هم البته دلته بیا هم زیاتوالی
وروستی بال به او په دې سره کلین بولډ ټرین زما بالکل وروستنی اورونه تبن توپوهونکي به هم د غټو شاټونو هڅه کېدله پرله پسې په دوامدار ډول په روانه ورکې هم خو توپ اچوونکی ډیر برلاسی او ډیر لاین او لین کې دوامدار وساته ډیر ښه چینل کې توپ اچونه ترسره کړه همغه و چې ډاټس توپونه هم راغلل منډې هم ورنه کړې او وکټ هم ترلاسه کړه د لوبډلې لپاره یو ډیر ښه اور ګڼلی شو هغه پوهیږي چې په وکټ باندې پاتې دی وکټ یا ویشتنځای مطالعه کړی دی او د نوي بیټر لپاره اسانه نه ده د هغه هم شاټونو صلاحیت لري ښه شاټ زما په خیال دلته د اکبر هڅه دا ده تر څو دی خپل سټرایک واخلي عرب ګل که ډاټس راولي نو د سنګل پر ځای که د هغه یو شاټ ولګېږي بونډري لاس ته راوړي نو فایده به یې ډېرې خو بیا هم د شاټ هڅه ده بریالی نه دی رسېدلی بال دی ګورو چې څلور منډې ترلاسه کیږي یوه اوږده خاموشي په څلوریزي پای مومي او لدې وړاندې لومړنۍ سیالۍ کې د 108 یو منډو هدف 100 پر ورته ولاړ منډې ترلاسه کېدل چټکه منډه غواړي بریالی دی وروستی توپ ګورو چې د څو منډو هدف افغان سپینغر ځوانان ټاکي شاټ هڅه شوې ده ګورو چې ډګر ساتونکی پر ځای ایمل شاهین دغه توپ راګیروي او په دې ډول خپله وکټ اسپاري 150 منډې جوړې شوې او د 158 منډو هدف وروستي بال عرب ګل غوښتل چې باونډري ترلاسه کړي میدان کې فیلډر و سپینغر واریرز لوبډلې جوړې کړې 158 هدف هغه څه ډول ښه پایل چې دوی لپاره زبید اکبري ترسره کړ هغه ښه پایل او همغسې دوامداره ونه ساته ځکه
که ووایو پایل دوی لپاره زبید شاوخوا د 200 منډو پایلې وکړو ډېرې ښکلې توپوهنه یې وکړله خو په میډل کې او په اینډ کې ښه توپوهنه ونه شوه یو ښه کریډیټ چې اخلي هغه به ګوهر ارمان وي ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زبید اکبري ډېره ښه لوبه راونه کړې وه اما ګوهر ارمان بریالی و چې 2 ویکټې سر په سر ترلاسه کړي هماغه و چې ستونزې جوړې کړي دا هم بیټینګ کارت ته که زو نومان شاه 0 23 توپونو باندې 10 منډې مسازي هارون خان 12 منډې 0 الله نور 46 منډې زبید اکبري اجاز احمد 23 منډې 12 منډې محمد آصف 19 منډې حمزه علي خیل او عرب ګل مومن په یو توپ کومه منډه ترلاسه نه کړه حسیب الله 2 ویکټې ترلاسه کړې 25 منډو بدل کی او همدغسې 2 ګوهر ارمان او 2 ویکټې بیا د امیر زازي په نوم وي په دې ډول د لوبې لومړنی اننګز بشپړ یا پای ته ورسېده او بیا هم بیټینګ کارډ نعمان شاه 0 اکبر مسازي 10 هارون نور 0 زبید 40 اجاز 21 محمد آصف 12 حمزه علي خیل 19 او عرب ګل بیا کومه منډه ونه کوله لومړنی اننګز پای ته رسیږي مونږ هم لنډ ځنډ اخلو او بریک وروسته به دوهمه پاڼۍ پیل شي سلام و وقتی همگی بخیر خسته نباشین اینینگز اول بازی رو دیدیم ما هم یک جا بازی که تا اینجای کار توانست تیم اسپینغر 157 رنز انجام بده از میان همه بازیکنانش 8 ویکت هم از دست دادن در این بین زبید اکبری توانست که کاپیتان این تیم 46 رنز از 32 بال بسازه در حالی که همچنان در کنار او اکبر مسازی توانست که 30 رنز از 22 بال بسازه و فعلا دعوت میکنم اکبر مسازی بازیکن اسپینغر کنار ما قرار بگیره تا در پیوند به بازیشان صحبت بکنیم. اکبر ماندنه باشی چطور گذشت اینینگز اول؟ مننه خیر اوسې څنګه چې وګورې د شپې میچونه دي دغه یو نیم بال پکې لږ مشکله جج کیږي نو ماشاءالله ټارګټ هم ښه کې و د باران ماشاءالله موږ سره ډېر ښه دي ډاډه یم چې انشاءالله دا میچ موږ ګټو انشاءالله. فکر میکنین بازی چقدر سخت شده در اینینگز دوم که بتونین حفظ بکنین او هدفی که گذاشتین چون در اینینگز در بازی اول که دیدیم امروز برگزار شد تارگت بالا رفت اما شما چیزی حدودا 157 رنز انجام دادین یو ورځې یو شپې حتما لږ مشکلات پکې ځکه اوس هوا ډېره سړه ده یخه ده نو انشاءالله موږ ټارګټ وکړی دویم اینینګز کې هوا نور هم سړه کېږي انشاءالله موږ کوشش کوو چې مخکې 15 راوند باندې موږ میچ وګټو. فعلا در بخش بالینگتان بازیکنانتان در اینینگز دوم فکر میکنین کارشون راحت تر است برابر بتمنین تیم حریفتان؟ انشاءالله بالران دون آسان نه دي لږ مشکل به ورته د بالران لوبولو ځکه موږ سره ډېر ایکسپیرینس بالران دي نو مشکل به ورته لږ. یک چیزی که مسازی در جریان بازی ها دیدیم بیشتر پیچ برای بیتینگ آماده شده فکر میکنین که در اینینگز دوم بالرایتان بچلن؟ انشاءالله وکټ کې بس چینج را نشي خو کنډیشن چې دا موسم چې دا رو په نسبت یخ روان ده نو انشاءالله بیټسمنان ته بل مشکل چې دا چیز را نه وکړي انشاءالله. خیلی زیاد تشکر. ممنون. خسته نباشید. خب حالا هم بریم به طرف همکارا که لطف کنن به ما بریم به طرف صحبت های آرمان که در کنار ما قرار بگیره. ما از همکارم دعوت میکنم بیاین کنار ما صحبت دو بازیکن رو بشنویم. مانده نباشی اینینگز اول چطور گذشت برای تیمتون؟ خیر اوسه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه کنډیشن ته پکاتو عوام چلیدل وریشن سره می بالینګ وکړ 20 کرکټ د نو هر بال مزه خان سره کوي هر بال به ټارګټ کوي نو ماغه و چې ما خه بالینګ وکړ او وکټ را. از عملکرد خودت چقدر راضی سی در بازی امروز؟ خپل همکارانو څنګه راضی دي فیلډران نه ماشاءالله ټیم کې ټول ښه فیلډران دي ښه فیلډینګ وشو ښه پټ وشو او په هغه سمرام دغه و چې ټیم گیر شو رنز گیر شول کنه د سٹارټ خو سٹارټ واخیستو خو هغه د فیلډینګ وجه و چې مونږ خی فټ وکړو رنز گیر شو. آرمان در اینینگز دوم قرار شما بیتینگ کنین فکر میکنین که پیچ چه آماده است برای بیتینگتان و کارتون چقدر سخت میشه برابر حریفتان؟
بل کان تاسو بیټینګ کوئ نو تاسو بیټسمنان به څنګه یې بیټینګ مسوي کی کنه نه ان شاء الله ټارګټ ته پکته دومره زیات ټارګټ نه دی موږ بیټینګ سایډ چې دی ماشاءالله خ بیټینګ دی او لاین مو خ بیلانس دی او ان شاء الله وکټ ته پکته ان شاء الله ټارګټ بچیس کو. خیلی تشکر حسن باشید. خیلی تشکر. خب از حامی نشراتی ما سپاسگزاری میکنیم. هتل امپریال کاخ سلطنتی افغانستان. میریم به طرف ویکت های گوهر آرمان که چگونه ویکت گرفت. خب در اینینگز که گذشت همان گونه که من معلومات دادم در بخش بالینگ آفتاب البته در بازی اول که گذشت همچنان دیدیم که بازیکنان عملکرد خوبی داشتن، ولی در بازی دوم که فعلا در حال انجام هست اسپینغر و پامیر استارز ببینیم اینینگز دومشان در این آب و هوا چگونه خواهد گذشت. پس از وقفه نیمه دوم بازی را تماشا کنیم. So welcome back here for the second innings. Along with me is Najib Salarzai, one of the commentator. So I was talking about the target. So 160 is the target right here on this pitch. What do you make of that? Yeah, 158. They would be looking Two-run shot. Yeah, 2-run shots. So, Mr. Gouladis, as you talk, this is the first experience for some of the new players that they're playing night match. And if we talk about the weather condition here in Kabul cricket grounds, it's a bit cold. The wind is blowing across. It's a little chilly. Required run rate 7.9, almost touching 8. Straight away, the fuse is out there. There is something wrong with the bowler. He's not feeling well. Faridun Daudzai. So just before starting the match, the physio is out. He should have been treated. Definitely. In the dugout outside the boundary line. So right now, Faridun Daudzai wearing the jersey number 10 starts. But the wind is blowing very fast here. And also, Gularis, one thing you can see the ground view, you can see the moon is sighted. Yes. And there's a park behind that. This is really a great sight. But a very important match about to start. Sorry, the second innings. 158 is the target. Very well played. Straight to the fielder. Hotak is the man along with Asgar that they are opening the batting. What do you make of this match? Especially the target is 158. In the start we were thinking about 180 or 190 the way Zubaid Akbari was batting. He scored a number of the runs in the power play, mandatory power play. But soon after the introduction of the spinners, the flow of the runs was stopped. There he goes, big. Pulled it up, goes for a Speenghar. And what a shot Gularis that has been. He pulled it in a style for a very big distance, and that's a massive one. The first one from the bat of S. Hotak. What a shot to start the proceedings. Yeah, you asked me about the match, the chasing. So if they have a start like Imran Mir or Zubaid Akbari. So the second ball shows that it's going to be something there in the mind of the batter, so utilize the power play if they get some quick runs without losing too many wickets. You mentioned Imran there, but Imran scored a lot of the runs, but at the end the team lost the match in the super overs.
He wanted to guide the ball there. Unorthodox shot offered by the man is Sotek. His exact name is Subhanallah Hotak, but it's very difficult and it's very long to speak such like that. So it's very easy as Hotak or maybe Hotak. Yeah, the last name should be pronounced Yes. Hotak. We have got plenty of Hotaks. One was Amir Hamza Hotak. Faridun Daudze, 3 deliveries, 6 runs conceded. Shuffles wanted to go for a big one again, but this time he was not able to connect that word and straight to the fielder. Already 6 runs scored in this over. The quite amazing start from the bat of Zubaid Akbari today. He was in a very great touch, outstanding form, but unfortunately not able to score a 50 for the side. Scored 46 runs of 32 balls. Yeah, after being hit on his rib cage, he was not feeling a bit well. Soon after that, he smashed a boundary and then he lost his wicket. So having seen many times in cricket when somebody is hit on the body, especially in a concussion pot, they are losing their wickets. White ball, definitely a big one and very easy decision at the end by the umpire. TV umpire is Mahmood Kharote, one of the very excellent umpire of the side. A very well-known figure as well. A big white. Yeah, he's a bit losing the discipline in the bowling. So Hotak scoring 6 of 4. That came a Spageezer from his bat. Asghar Khan. Asghar Atal yet to face his first delivery. Slower one once again, beaten. It's a good thinking. This time he shuffles a lot. Wanted to go to play that shot towards the leg side, but didn't connect the ball. That was really a perfect delivery, as you mentioned. It was bowl and away delivery. A perfect one there for Uddin Daudze. Conceded only 7 runs so far. It will be the last delivery of the first over. 151 runs to get of 115 balls. All the 10 wickets are intact. This time he guided the ball and the ball goes for a boundary. What a perfect shot. An orthodox one, but that works for Hotak and 4 more to the total. Now look at the replay. Got a little bat on it, outside edge. The ball run down to the boundary line, so finishes with a boundary after 1 hits 11 for the loss of no wicket. Look, shoot it, look. Look, near him, come. Say that. Yeah, 147 runs of 114 balls. A very decent total on the board. So Nasir Khan is introduced. Nasir Khan, a very perfect bowler, always providing the wickets for the team in a very dangerous situation. Najib, whenever I see he is given the ball in the circle to bowl, so he is always providing the wickets for the team. Absolutely, you are right. Having seen him in Spageezer and also in Wakhan, the way he was bowling, coming inside the power play, never easy for such a bowlers, but he has got that experience. Nasir Maruf Khel. The first delivery was a dot one. Left arm orthodox. Got a lot of varieties to bowl. This time he picked it up and the ball goes right to the fielder. I think he has put it down. The ball landed just in front of the fielder. He was a little hesitated to go forward or stay back. He thought that if he comes back, he may miss the ball and the ball will cross. But I think he was right. The timing was very perfect one, but the execution was not that much good. At the end, that was short of the fielder, as you mentioned.
You see, oh my gosh, one bounce to the fielder there. Now, both the batters are looking aggressive, threatening here. They are going to utilize the power play slightly quicker. There is a protection. You're right, and both the batters are exposing their wickets. That is not good because the spinners are operating here from this end, and definitely he will have a very great opportunity to hit the wickets there, having his stance not on the middle stumps, on the leg stumps there, again exposing his wickets, and this time over the top of the fielder. That was a perfect shot from Asghar, and the ball goes for a boundary from the batter of Asghar there. Now that's very brave batting. Mid-on fielder was just looking to catch that ball. It had only flied over his head. Let's have a look. He once thought that he was going to catch that, but he was flying. The ball was really flying. So it's a good start, 17 after 1.4 without losing any wickets. Worked at that on the leg side. A single is taken. So Nasir Khan. Now they need 140 more runs, 7 wickets in total, 109 balls. Current run rate is almost touching 10. What a start. It will be the last delivery of the second over. The power play is on. Good looking shot, but straight to the fielder for only a single. A single comes to finish the over number 2. 2 gone, 19 for no loss. Great performance by Nasir Khan Maroof Khail. Only conceded 8 runs there. So 19 for loss of no wickets right now. Faridun Daudze continues bowling the third over. The required run rate is just 7.72. Not that much big, you know, Najib. Yeah, in T20 format, quite chaseable. Wanted to go big this time, but beaten. Cross-batted shots, no good connection. Shuffles, land ball, wanted to go, as you mentioned, for really a big one towards the deep mid-wicket with cross-batted shot. But he was bamboozled with a perfect delivery there by Daudze. Daudze already conceded 11 runs in his first over, bowling the second one. As far as the fielding is setting is concerned, lot of the fielders are populated towards the offside. Shuffles again, and that is shot of the day, beating the fielder in the deep, and the ball crosses the ropes again. And what a rocket shot that has been. Punched down the ground. Even the fielder was there at long on, but he was unable to stop. Such a good shot. Trace of a bullet. The ball crosses the ropes. And a flash of an eyes. Look at that. What a fantastic shot. I think that was the shot of the day so far. Shot of the day the whole day. So now the way he's batting, 16 of his 10 first delivery has faced. Shuffles big. again. This time one bounce and couple of bounces. What a great connection. That's cricket. T20 is needed. That he should perform like. This is the real taste of T20 cricket. Look at that. Shuffles again. Covers all of his stumps there. Made a very good position and go to smash the ball right over the top of the fielder for consecutive boundaries. Now Faridun is in deep trouble right here. Yeah, the pressure is coming back on Faridun Daudze, conceding 19 of his 9 deliveries. Straight away bringing some changes in the field. Zubaid Akbari, the captain of the side, immediately comes to him, talks to him. And now Faridun again. Shuffles.
Goes for a good one, but straight to the fielder there in the deep. Protects the boundary. 2 more to the total. Now the runs are leaking here with the help of the boundaries and doubles. Subhanallah Hotak is making that target very easy for the side, Pamir Stars. He has been given the task that he can get runs for the team, and he is delivering very well so far with a strike rate of around 180. Without losing wicket, if they get 60 or above 60 in the power play, so they're going to easily chase down the targets. 129 to get. Shuffles. This is the third time. Strong appeal. Given. The revenge is taken in the same over. What a wicket and what a great decision in the end by the umpire there. So Subhan Hotak is back. It took plenty of time for the umpire. Let's have a close look. What do you think, Gularis? If you track the ball, definitely. Maybe it was not hitting the leg stump there, but umpire is the best judge. Over there, he actually called him out. Let's track the ball again. So now the decision comes from the umpire. He is first making sure that, let's have a look once again there. All that pitching, leg stump. He was shuffling across cover the stumps there. Let's have a look. It's a very slow motion. We can easily judge the bounce of the ball. And look at the ball is, for me, it's not that good call. Yes, but at the end, you know, the umpire is always the best judge. Yeah, when the decision comes, you should respect the decision. Yes. And the ball was having some bounce. There is no review system, so the impact of the ball was quite amazing. It was right on the area there. It was not umpire's call. It was directly going to hit the stumps, middle and the leg stumps there. But the end, the decision was in the favor of the bowler. So Faruddin got his revenge in the same over after he was smashed for 2 outstanding boundaries. out came the new batter Atta after the dismissal of Subhan Hotak. Straight away he smashes the ball but finds the fielder. That was a cracking cover drive for no result. The third over comes to an end. 29 on the board for loss of 1 wicket. That was really an expensive over. 11 runs came in that over, but he also captured the wicket of Asghar. Sorry, correction. Subhan Hotak is back to the pavilion. Now they need 129 of 102 deliveries. The run rate is just under 8. It's quite chaseable here, but they need to have the flow of the runs. The momentum should be kept in mind. Slow ball introduced from the far end. Nasir Maruf Khel. Subhan had a great start for the team. Just before he was LBW'd by Faridun Dawze got his wicket. Nasir Khan Maruf Khel continues bowling the 4th over. Very well played. Worked that out to onside. A single is taken. Harun was the fielder there. He challenged the strong arms of Harun to take that single. Now required run rate is almost 7.5. So it's quite manageable to get. Still they're having 30 runs on the board after 3.1. The start is very good, but for the loss of 1 wicket. Nasir. A defensive shot was offered. Atta, there is no need to go for the big one. Yes, he is absolutely right, but he needs to rotate the strike. At least. Can't hit straight to the fielder at point. The batter is struggling to get off the mark. 3 deliveries he has faced.
After the dismissal of Sofhan Hotak, the flow of the runs is stopped. Still struggling to get off the mark. Gularis? Yeah, he actually is not looking to go for the big shots. He's looking for a defensive mood. And this is why Asghar told him that you need to just only rotate the strike and let me go to hit my shots there. Because this is the 4th over of the mandatory power play. Very well shot. This is really a beautiful, a piercing one, and the ball goes to cross the boundary. A perfect shot, you know, to finish that drought. Yeah, the timing was absolutely exquisite here. On the up, he played that ball and found the gap. He was very meticulous before that shot, and then his awareness was absolutely outstanding, the way he played that shot into the gap. Scored 4 runs for the team Atta. Last ball of the 4th over. 34 on the board. Asghar was the man that he was not that much interested to rotate the strike. 4 gone, 34 on the board for loss of 1. Now need 124 of 96. Under 8 when the required run rate is there. You have got wickets in hand, so you can easily reach the targets. The weather is very cold here in Ayubi cricket grounds. In Kabul, the wind is blowing. So the target is not a big one. In the first match afternoon, it was 189. In the match tied in the last delivery. So the match went to the super over. In the super over, Kabul Salmi beats KKR. So Afghan Afghan scoring 7 of 5. They are 34 of the first 4. Omar Amin bowling his first ball. Straight to the fielder, single taken. Good running between the wicket. Away from the crease. Running straight. Wearing the jersey number 84, the captain of the side. Now Atta has got a chance. He's very moderate today. He's not going to play his shots. Waits for the loose ball to come. The 5th over is in progress. Already conceded single. A very perfect delivery. A Yorker length one. There was no need of that throw. Chance of a run out, but they missed it, and the ball goes to cross the ropes for 4 runs. And what a drama that has been. First, the non-striker intended to go and take a single. And the striker batter put himself in trouble. Now look at from single to 1, 1 to 5. They have converted. Yes, sometimes luck favors the brave. And this happens here. Asghar was the man that he wanted to rotate the strike. And here was the chance for the wicket keeper. He was not able to collect the ball quite clearly. And even the captain of the side, Zubaid Akbari, was not actually able to recover that one. After the ball hit that trot, the ball bounced, and there were 3 backups. None of them stopped. Yes. So that's a bonus gifted. I think 5 runs may be given there, not 4, because the single run was scored there. So I mean the bonus was only 4. Bonus and 1 was taken. Yes, so 5. Overall 5. Must be 40 on the board, but the scoreboard tells us there's 39 on the board for loss of 1. They are going to confirm that. First, they're going to check that run out. He was well grounded before the stumps were broken. Omar Amin bowled great delivery, but
the way that ball is gifted to the opposition side. They need runs if it comes in any format. Somehow they need to get some runs. Now Asghar is going to lost his wicket, but the catch was put down by the bowler himself, Omar Amin. He tried his 100% there to reach to the ball. The ball was erected into the air by the batter, and that was Omar Amin who puts down the catch. That was a leading edge. He thought the ball might be traveling to the circle, but the ball was not going that far. It came down to the non-striker's end. So the bowler was bamboozled with that. Yes, you are absolutely right, and great use of that word, bamboozle. Sometimes the bowler bamboozle the batters, but this time the batter bamboozle the bowler. Each time, Mr. Gularis, each ball is pausing a thread there. So first there was a chance of a run out, then created a catch of a chance of a catch, and now this ball once again the non-striker was entrusted to go. VIP launch. The dignities are sitting there. Lot of the great people are sitting and witness this match. Three more deliveries to come in this over. 39 on the board. Down the track, a slower one, a perfect delivery ball by Omar Amin. Omar Amin, there is one in Pakistan cricket team in the past. It was by name of Omar Amin. So now look at this is VIP launch. The dignities, the excellence are having their position there. And at the bottom in the first floor you can see the dugouts. 119 needed of that was another slower one. Perfect bowling performance in this over, and I think he has bowled a perfect delivery, almost going to get to another wicket down. 5 gone. So now we will be having some voice changes in the com box after 5. So we are having push to sweet language here to be presented by Mr. Fazil Rahimi, and alongside him Waziri. Bowling change dekha, left arm round the stump. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه زبید اکبری توپ اچونې لپاره انتخاب شوی. 15 اوور پای ته رسېدلي، یو لوبغاړی د دوی سوځېدلی دی. احسان الله دانش په فیلډ کې دی، ورته څنګ کې زرمتی، دواړه لوبساران په فیلډ کې، خان محمد زرمتی. 40 منډې یو لوبغاړي په زیان، او په لوبغالي کې داسې تیز شمال دی او د کابل دغه یخه هوا او دا داسې ده لکه سالنګونو کې چې زبید اکبري بیک فوټ باندې روم جوړول غواړي، په کور باندې ډګر ساتونکی شته، ستونزه نه جوړېږي. نصیر خان اته اتیا توپونه پاتې دي او څه ښایسته انځور اخیستنه. سپوږمۍ شاټ حساده صحیح نه میډل کېږي. سکویر لیګ باندې ډګر ساتونکی شته عرب مومند. یوه بله منډه هم ترسره شوه. پامیر سټار وي هیڅ افغان ځوانان 119 نور پکار دي. اوه اتیا توپونه غټ مزل نه دی. 0.45 پر اور دا چیسیبل دی په دغه وکټ باندې، خو د سپینغر توپ په لیګ سټمپ باندې احسان الله دانش وزیری. ماسوتن په خیر. ډیره زیاده مننه رحیمي صاحب.
زبید اکبری، نصیر خان معروف خیل، عرب ګل مومن، دا درې هغه ټاپ سپینران د افغان ځوانانو او زه باوري یم دوی کولی شي دغه ټوټل دفاع وکړي. کمیټي باکس ایریا ده شمال په لوبغالي کې چې وړاندې مې په اشاره وکړله. آریانا تلویزیون همکاران هم باید وستایل شي. تاسې به وړاندې ډېر ښه تصویر اخیستی و د مخامخ د وی آی پي روم او بیا هغه پارک چې کوم ښکارېده دغه سپوږمۍ چې کومه وه نو سړی مین شي. بلکل یې منم در سره ښکلی او دا انځور مې یادوه وایي زه پکې ښه خاندم او ښه خاندم ته پکې څه کړې که زندګي شي یوه دقیقه. ډېر ښه کیمره ورک او تا باید ته واه شپږ اورونه پای مومي یو ډېر ټایټ اور د زبید اکبري له لورې فقط یوه منډه پکې ورکړه. څومره زبردسته توپ اچونه او ډېر ښه کیمره ورک واقعا هم بالکل په سټایل ارزي هغه د لوبغالي ښکلاوې پکې له ورایه معلومیږي. بالکل مومن صاحب چې ډایرکشن برخه کې دی ډېر زیات تجربه لري زموږ نه ډېر نږدې دوستانو څخه هم دی او دغه پښتون کې د آریانا تلویزیون د همکارانو دغه وظیفه شپږ اوره پای ته رسیږي. خان محمد زرمته سیګنل ورکړي د شپږ اورونو د پای ته رسېدو. خان یو خوشحاله هم دی. ما وړاندې شعر وویل هغه وویل چې بس خبره خندا ته لاړله. لایټنګ وګورو چمن وګورو دغه ماحول وګورو خو یو شی چې دی وزیري هغه ښه نه دی. هغه څه دي د کراوډ کمی نه هوا ښه نه ده ډېر یخ دی. کراوډ هم ځکه نه راځي کم ده کراوډ همدا علت هم دی چې هوا ښه نو کراوډ راځي. بالکل لامل هوا ده. جمعې ورځ وه طبعا جمعې ورځ زیات خلک رخصت اوزګار وي. عمر امین بیا راغلی. عمر امین صافی ښه توپ اچونه کړې د 15 اورو وروسته کمبیک کړی دغه لوبډلې. سپینغر ځوانان ټاس ګټلو وروسته توپوهنه وه له دغې سیالۍ وړاندې په همدغه ټورنمنټ باندې ډے نایټ سیالۍ ترسره کېدلې د خوست اتلانو ټرافي په نوم باندې. هغه سیالیو کې موږ ولیدل په دوهمه سیالۍ کومه پسې د شپې ترسره کېدله سوکتو پچونکي ډېر ښه ثابت شوي ښه پچونه یې کړې او که زه ووایم دغه لوبډلې سره 3 سوکتو پچونکي دي. عرب ګل مومن په هغه کافي حساب کېدلی شي رن اوټ خطره شته خو ډېر دي چې افغانستان ابدالیان یې هم لوبولې په تېره ټېسټ سیالۍ کې 5-6 وکټې هم یو سیالۍ کې ترلاسه کړې وې. دې تر څنګ نصیر خان معروف خیل 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډل مشر او تر څنګ زبید اکبري هم یو ډېر ښه توپ اچوونکی الراونډر دی لیفټ هم ډېره ښه توپ اچونه کولی شي. نو دغه 3 سپینران کولی شي دغه ټوټل څخه دفاع وکړي که نه. د هغوی سپینرانو هم ښه توپ اچونه کړه لیفټ امانو لوبډلۍ را ایساره کړه. تاسې چې دغه توپ اچوونکو باندې خبرې وکړلې یقینا ډېر ښه توپ اچوونکي دي او دلته مخه نشي نیولی څوک. اصغر اتل سلوریزه او اصغر اتل چې تر کومه په کریس موجود وي داسې نه ویل کېږي چې پامیر ستوري هدف ته ونه رسېږي. خو بیا هم ډېره ښه توپوهنه په دې چې دغه ځوانان چې لوبېږي اصغر چې خصوصا زه ګورم فکر کوم لومړی ځل دی چې په لایټنګ کې لوبه کوي او دا اسانه خبره نه وي. تکرار د صحنې مخکې راغی او فاین نیک فیلډر دننه اوس سلوریزه راغله. د وړاندې خوست اتلانو ټراپي هغې یو څه سیالۍ هم شپنۍ وې هغلته هم اصغر ښه ولوبې د ښې سیالۍ ترسره کړلې. خوست افضلي اتلانو لوبډله کې یو دی آن سایډ باندې لوبېږي بیا هم 2 منډو کال دی ډېر ښکلی او چټک رننګ. الانور ناصري له ډیپ څخه راځي سلایډ سره سرکل کې دغه بال ترلاسه کړ ښه توپ نه ونه خو 2 منډې ضرور جوړې شوې. شاټ رن ورته وګوره زما پوینټ باندې کثیره لګ مخکې درېږي ښه هلته واخله بال رحیمي که زه لوبډل مشر وای دغه 10-12 پورې مې مسلسل په عرب ګل مومند او زبید باندې کول ښه دی چې لوبډل مشر نه وي. مډل کې مونږ چې وړاندې سیالیو کې لیدلې دي سوکتو بچو just for entertainment
وزیری سوکت بچونکو خطو بچونه کړي په دې خاطر مې ویلې او ضرور شاته ورونه هم دوی اس فکر کوم هغه مورامین باندې ورونه کوي تر څو کولی شي هغه شاته ورونه چې کوم دي سپینرانو باندې کې شاید زبیر دغه پلان وي ستاسو خبره هم تاییدوم خو که چېرته سپینران خلاصي کړي دلته ورونه شاته په چا باندې کې سوال دا دی او زه وایم چې شاید د مورامین هم دا وروسته وروسته به هم هغه د سپینرانو هغه لړۍ جاري ساتي د دې وروسته به ضرور عرب ګل راځي ځکه واورونه کېږي او عرب ګل چې کله بال لږ هم زړیږي نو د هغه سپیل شروع کېږي زما په فکر باندې د 10 اور وروسته یا د 12 اور وروسته عرب ګل مومن پکار دی که هغه دوامدار ځي 20 پورې تللی شي 13 پورې ځکه هغه وکټ ټیکر بولر دی خو که دلته یې راولي دلته دوی هغه خپل پلان کې کامیاب دی پلان دوی بریالی کامیاب دی ځکه 50 یا 80 پاور پلی کې یو لوبغاړی سوځېدلی دی ریکوایري 7.50 دی مومنټم دوی سره دی همدغه مومنټم بدلولو په خاطر که ویکټ راځي سختېږي به ځکه سوکتو بچوونکو نمبر یو اسانه نه دي یس نو کالو خوشبخته دی اتا زرمل دا سوم ځل دی او بیا دلته یو څه لیدل کېږي ډرامه وکړه څنګه داسې یو تکرار لیدل کېږي چې 2 بیټران دا دریم ځل دی همغږي نشته او فکر کوم چې شاید یو وزیر ډریسنګ روم ته که اصغر اتل ځي مشکلاتو کې به ډیسیشن پینډینګ خلیدنه نه دی پامیر ستورو لپاره ته وړاندې یادونه وکړله سویم ځل دی مسټیک کوي همغږي نشته د بیډرانو ترمنځ عمر امین صافی لومړی ځل کوشش کوي کله چې بال ترلاسه کوي هغه ډایرکټ په وکټ باندې هټ کوي خو سټمز یا بیلزونه نه کلیک کېږي او له هغې وروسته بیک اپ کې فیلډر بال اخلي وکټ کیپر ته ترو کوي د وکټ کیپر هڅه ګورو چې څه شوي دي اصغر اتل آؤٹ دی او که نه تکرار د صحنې یس نو راځه مه راځه راځه مه راځه راځه او راځه چې راځي نو دغسې ګلان به کرل کېږي ډایرکټ هټ شوی دی ګورو چې تکرار څه دي ډېر کلوز که وښودل شي ښکاري او څه ښکاري آؤٹ دی وکټې پورته دي او غټه وکټه اصغر اتل ټرننګ پوینټ جوړېدلی سي افغان ځوانان سپینغر لوبډلې لپاره بیټنګ لاین اپ سټرانګ دی دوی سره هم نور بیټران ګورو چې څنګه مخکې ځي غټه وکټ رښتیا هم و د اصغر اتل هغه لږ څه سټرګل کو سر کې 2 شاټونه ښه ووهل یو باندې بونډري هم راغله څلوریزه وه یو څه کې د پامې لومړي ځل ایوبي لوبغالی کې موږ دغه لوی سکرین هم وینو لوی سکرین سره امیر حاجزاده روغتون دغه سیالیو ټایټل سپانسر دی کو سپانسر ورسره ای بانک او ورسره څنګ کې رکشه هم ولاړه ده پیاجو سپانسر دی دغه سیالیو کې دی هم ملت سټیل دی پریزما جوس دی وغیره موږ سره نور سپانسرز هم دي په دغه په کې پی ایل سیالیو دریم پړاو فقیري سټیل افغان ملت روغتون دغه ټول دي یا نوې تو پوهنکی ګورو چې صابر ګربز دی که نه اتا زرمل سره به ملګرتیا کوي او بالکل صابر ګربز راځي تو پوهنې ته ښه کرکټر دی صابر او 13 ورځ په خوست کې خیست کې انټر کلب سیالیو کې 180 منډې تر سره کړې صابر ګربز ښه کرکټر دی عمر امین صافی مخکې راځي سلوور دی او دا سویم ځل دی چې دی سلو کوي بیټر باید په دې باندې پوه شي چې دی ماته ویریشن سره کوي زی په کار دی چون نوی راغلی 50 منډې دي 2 لوبغاړو په زیان د واورو وروسته زبید اکبری په لیګ سټم باندې توپ اچونه ده دغه یو منډه 2 منډې دلته پکار دي غټ شاټونه نه دي پکار ریکوایر 15 نه دی واویا توپونه یو سل و منډې 6 ول دي چې کچیرته په وکټ باندې پاتې کېږي
بالکل همدغسې ده. زبید وړاندې ورکړي، فقط یوه منډه ورکړې، ډېره ښکلې توپ اچونه یې په هغې ورکې ترسره کړې ده. خپل دوهم اوور یې دی او دوی سره دوه نورې اپشنې د نصیر خان او عرب ګل مومند هم شته دی. پار ټایمر که چېرته ازمایي اجاز هم شته، خو زما په ضرورت نشته اجاز ته. ضرورت نشته زما په فکر هم، ځکه پراپر بالران ډېر ښه لګیا دي. عمر امین، فریدون، زبید اکبري، نصیر معروف خیل، عرب هم شته. نو اورونه پوره کېږي، زما په اړتیا نشته، ځکه هغه وخت کې پر ټایمر پکاري چې کله پارټنرشپ نه ماتېږي یا مثلا بولر در سره شاټي اورونه نه پوره کېږي. او نو دغه حالت کې چې دوی سره اورونه پوره کېږي اړتیا به نه لري. فریدون داوودزی ډېر زبردسته توپ اچوونکی، یو ښه کرکټر. زبید اکبري په ټاپ آرډر کې شپږ څلوېښت منډې نن کړې وې د خپلې لوبډلې لپاره بیک فوټ باندې. هغه څه دي چې تاوان هم کړی پامیر ستورو پکې، هغه د بیټسمینانو ترمنځ تفاهم یا همغږي نشته دی. تقریبا 2 ځلې له دې وړاندې 3 ځلې د عطا او د اصغر ترمنځ دغسې یو څه راغلل او درېیم ځل باندې خپله وکټ د لاسه ورکړه. یس نو کې همغږي نه وه هغه رقم باندې. زبید که چېرته وګورو لږ پراپر توپ اچوونکی وکټ ټو وکټ لګیا د ډېرې ښه توپ اچونې ترسره کړي. شپږیزه کې مونږ د توپ اچونې ولیده، یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي هم سوځولي وو. ښه کرکټر دی، شک نشته پکې. مخکې راځي میډل آف د بیټ، فیلډر ستا هلته او ریزلټ ستاسې مخکې دی. ډېر ښه میډل شو، خو لږ څه په هوا کې پاتې شو. هغه ټایم چې ضرورت و، هغه ټایمنګ چې ضرورت و، هغه نه لیدل کېده. او د سره بله وکټه اړتیا نه وه د دغه شاټ زما په اند. او ډېره غټه وکټ عطا زرمل، هغه څوک چې تمې زیاتې وې قسم نن سیالۍ کې دی وړاندې راغلی. مونږ چې څومره د کرکټ لیدلی دی دی په میډل کې او په اینډ کې لوبېږي، خو نن په ټاپ آرډر کې توپ وهنې ته راغلی مګر هم څه ډول چې په کار و هغسې نتیجه نه ورکوي. زبید اکبري توانېږي چې دغه ملګرتیا هم ماته کړي. مخکې راغی ده ورته سلو وکړو، نتیجه الله نور ناصري لاسونو کې. تاسې وګورئ 40 کې یو هم نه ووټ او په 53 کې 3 ووټ دي. 14 رنزونو کې 3 وکټې راغلي چې دا ښه لیدنه نه ده د پامیر ستورو لپاره. ایمل ډینجر مین کم ټو د کریز، ډېر ښه کرکټر دی ایمل شاهین. د ډومestic کرکټ یو ډېر غټ نوم دی. میسینک ریجن نه عموماً کرکټ کوي، هارډ هیټر. لږ شاته پکارو خو به هر حال باندې میډل کې راغی. د فینش ډېر ښه کوي. که 15 اورونو کې دا د 50 شپېته پاتې او دی په کریسي نو وړاندوینه به بیا ډېره سختې ځکه دی کولی شي. خو اوس منډې تقریبا 100 پاتې دي شاوخوا او بیا اورونه هم کافي. بال هم ډېر نه دی زوړ شوی دی، زوړ بال ډېر ښه وهي. به هر حال باندې لوبډل مشر په ده باندې اعتماد کړی. ګورو چې څنګه ځلیږي نن. سپینرانو یادونه مې کړې وه، دغه د زبید وایکټ هم واخیسته، منډې هم نه دي ورکړي. ډېر ښه بال، خوشبخته و ایمل شاهین. انسایډ ایج شو چې سټمز یا وایکټ یې ونه لګېدې. اته اورونه پای ته رسېږي. څومره یو ټیټ او په زړه پورې ور زبید اکبري له لوري فقط 2 منډې پکې ورکړې. نعمان شاه په تصویر کې وینو. سرجي څو اوره وسول؟ فریدون 2 کې 21 یو وکټ، نصیر 2 14 ورکړي دي او بیا هم دی معرفي شوی. عمر امین 2 کې 14 یو وکټ، زبید 2 کې 3 یو وکټ. څه په زړه پورې پرفارمنس زبید اکبري توپ وهنه کې 40 منډې، توپ اچونه کې 1.5 اکانومي او یو وکټ یې واخیست. لومړي 4 اورونه که وګورو ستورو ډېر ښه پیل کړی و، خو دغه وروسته 3 اورونو چې ګورو ښه کم بیک شوی دی د سپینغر ځوانانو لپاره. نصیر احمد معروف خیل یو ځل بیا سیده پاتې کېږي د وکټ کیپر لاسونو ته. هوښیار او زیرک لوب نصیره صحیح ده. ښه دیر یا ته ولاړله، صحیح ده، ښه لګې.
دی ډېر اکانومیکل بولر دی که وکټې نه اخلي خو منډې هم نه ورکوي لکه ننګیال چې موږ ګورو اکانومي د ډېر زیات ښیي 4-5 منځ کې اکثریت او دلته د راتګ د لوډر مشکل دا انتخاب ګورو چې څنګه 250 کې درې مشکلاتو کې ښکاري ایمل شاهین او ایمل شاهین فاسټ بولران بیا ډېر ښه لوبوي سپینرانو پر وړاندې بیا هغه رقم نه ښکاري خو چې فاسټ بولر دته کله توپ اچونه تر سره کړې ده توپ وهنه ما لیدلې ده ښه ځلېږي دا تاسې تصویر وګورئ مینه پې ماتېږي لکه یو بل هېواد کې چې موږ چې آی پی ایل ګورو کله شپې له خوانه دا د کې پی ایل سیالیو دار او مدار دی رنګ او خوند دی چې موږ د خوشحالۍ او د خندا لپاره بهانې لټوو هغه بهانې موږ ته ایوبي صاحب دلته جوړې کړي دي او هېوادوال تفریح هم کوي لوبغاړي کرکټ کوي ښه فیصله او د یو چا ته د خندا لپاره یو موقع او زمینه برابرېږي خیر که تا ونه منله هېوادوال به یې ومني ایمل فټنس که وګورو ما په آن صاحب سره په لومړۍ پاڼۍ کې په ده باندې خبرې وکړې ده تقریبا ډېر وزن کم کړی دی دا 4-5 میاشتې ما مخکې لیدلی و ډېر غټو د جسم نه اما اوس مې چې وکړو بیخي تغییر یې کړی ویلی شم چې وزن یې کم کړی فټنس یې جوړ کړی او چې کله ستا فټنس جوړي ستا دماغ جوړي او چې دماغ دې جوړ وي نو بیا به ځلیږي همیشه بیا به هر څه خطر سره کې ایمل شاهین بیا غوښتل چې روم جوړ کړي خو نصیر په لیګ سټمپ باندې توپ وکړو دا د ښه فکر و خو سمارټ کرکټ دی باونډري وروسته سټرایک روټیشن ډېره مهمه شپږیزه وه د پامیر ستورو لپاره ځکه دوی بالکل فریشر حالات وي دوی لپاره ځکه 3 وکټ هم ډېر ژر لوېدلی وي هلته ریکوایر هم په دوی باندې جګ شوی دی اتونه بره نو مهمه شپږیزه باونډري ډېره ضرور وه د دوی لپاره تر څو هغه فریشر چې کوم دی هغه له منځه یوسي دا صحیح کرکټ دی یو نه که چې د لوز بول لاسته راځي ایمل شاهین ټرای کوي صابر ته 1-2 پکار دی او نهه وروسته 1 شپېته 3 لوبغاړو په زیان باندې راشه عمره پردونه عمره ودی وای راشه منډه کا اکبره لوبډل مشر زبید اکبری لومړي 2 کامیاب او وروسته اونر باکس اینډ نه خپل دریم ورکوي ډېر ښه بال لومړي بال باندې بیا هم منډه نه جوړېږي اکانومي ډېره په زړه پورې ده د زبید رنز یې 3 ورکړي او ګرافیک والا ملګرو یې اکانومي اته لیکلې ده دغې برخې ته باید پام شي متوجه شي زموږ ملګري راځي دا ستونزه راځي په لایف کې اکثره ګرافیک برخه کې باید متوجه اوسي زموږ او ستاسې همکاران زبید اکبري 14 توپونه یې کړي دي 14 دا 2 توپونه نه کاونټ شي یوازې 3 منډې ورکړي وکټ هم ترلاسه کړي ایمل شاهین چې کله مخکې راوځي هغه نتیجه ستاسې مخکې ده او بلکې ایمل نه صابر ګربز او دلته صابر ګربز خپل وکټ بایللې ده او ما داسې فکر وکړو چې ایمل په سټرایک باندې دی صابر دا هم غټ زیان دی د پامیر ستورو لپاره او زبید کارنامه کوي توپ وهنه کې 40 بالکل په نیمه سلیزه حسابولی شو چټکې کړي او دلته 2 وکټ هم د په نوم لوبې نقشه یې بدله کړه د خپل لوبډلې لپاره کیپټن لیډینګ د فرنټ اشرتي صاحب خبره بیا موږ ته یادېږي او دلته صابر ګربز هېڅ ضرورت نه و ځکه ایمل شته تا ته اړتیا نشته چې ته غټ شاټ پسې ولاړ شي 3 منډو میلمه ولاړو ډریسنګ روم ته یو ډېر زیات زبردست سپیل د زبید اکبري دریم اوور دی او تاسو پوهېږئ چې 2 ډېرې غټې وکټې د صابر او 80 زرمل وکټې هم د ترلاسه کړي دي او فقط 3 منډې ورکړي دي چې توپ اچونه یې ډېره زیاته د ستایلو ده هارون څومره خوشحاله ښکاري دغه کیچ ترلاسه کولو وروسته
ګوډ ایکسلنٹ خالی کرخه تازه کوي نور غم هم کوي شب Now that's some of the highlights of the day today. Second innings start was not that bad. Subhan Hotak, he started very well for the team. So that was a great shot straight down the ground for a boundary. And that's another one, two back-to-back boundaries against the quality bowling attack of Faridun Daudzai. And soon after that was the dismissal. Shouting, huge appeal in given. That really was a fantastic shot towards the offside from Atta. That was a lucky boundary. Chance of a run out missed, and the ball went and crossed the boundary line. So now look at the moon, looks beautiful tonight. Ala Nur Nasir is given the task, he's coming out to bat. He should do something dramatic. Pamir Stars is in a very good trouble. Zubair Akbari to continue his bowling. There will be just a single and an exciting bowling. Execution is really great in bowling by Zubair Akbari. And this man is not just shining in bowling. He has been shining in batting as well in the first innings. And he's a captain. Captaincy is really great. Batting and bowling execution is always great. Oh, almost got a wicket. Got a little bat on it. Zubair Akbari, what a spell. Shahzad, this is his third over, conceding 4 runs and got 2 wickets for the team. Yeah, absolutely a phenomenal bowling to find 4 overs, just 4 runs and 2 wickets. Look at the ball. The ball is coming really in a black area and no one is playing that perfectly. Imal and Nasiri are 2 batters for Pamir Stars, and this condition is a beautiful picture of the Kabul, specifically in IUB Craig National Stadium. Now it's a great picturization. You can see the beauty of this ground. It's a nice view. It looks nice. After 10, they're having 62 for loss of 4 wickets. The drone camera circulating around. Omar Amin introduced into his third. 14 runs considered wicket for him today. Mr. Salar's start was really great for Speenghar Warriors, but exactly, Pamir Star is in a big trouble from beginning of the innings till now. It's just 63 fours. Wanted to go for a bag and execution wasn't great. In a good delivery this man. Now you can see the last 2 recognized pair there, Ala Nur Nasiri and Imal Shaheen. He was very good with the bat. He's having a handy bat in Shpagiza, having seen him. Very good against the seamers. Ala Nur can smash the ball well. So they should take the responsibility. They need 94 runs of 59. Not easy. The weather is very cold here in UB cricket ground, Kabul. Ala Nur new at the crease, slower one. A risky single taken. Imal Shaheen was entrusted for a single. They do not need to take any risk at this stage of the game. Yeah, the process is going like this. The match will be really getting hard for the Pamir Stars as they have lost 4 wickets. And this time the score is not great. The Canadian rate specifically, requiring is getting up. Iman with 9, Alanu Nasiri with 2 runs,
they would like to make a partnership, and this time 93 of just 58. And Amin to continue his bowling. Oh, great delivery. Didn't want to go for just a single in double, just a pin in that. Now the batting side need 1 or 2 big overs if they score around 50 plus. So they are making that difference quite clear. It's now getting a little tough. Current run rate is coming down to 6. And the required run rate is jumping up with each dot ball. Down the track, a slower one once again, straight to the fielder, putting a good dive, saving at least 2 runs for the team. Zubaid Akbari, the captain of the side. However, everything is going to Speenghar Warriors, but in this time, staying in the crease, making partnership, and just giving the chance to have big shots 4 and 6. But believe that it'll be really, really dangerous for Pamir Stars, as this is a good time to go for back corner, and it is just 6. Find 19. Oh my goodness, that is absolutely a good delivery and bowled him out. Amin is able to take this wicket. Wicket number 5 for Speenghar Warriors. In what a Yorker that has been, cleaned him up with a Yorker. Completely missed that. Right hitting the middle of the stumps. Allah Nur Nasiri could not believe such a great Yorker delivery. So the 5th one down, half the team is back into the pavilion, scoring 2 of 3 deliveries for a strike rate, not that good. Allah Nur Nasiri goes for 2 in this time. Unlucky, disappointing condition. Ala Nur Riyan was bowled. We were just confused about Ala Nur Nasri. He was very good batter. He is most often playing for Speenghar. But today we were confused about that name, so it's a big sorry for you. Yeah, we must take sorry for that. And that was a little bit mistake about 2 players, Ala Nur Nasri and Ala Nur Riyan. Asif Taniwal is looking that this man is the impact player. Umpire signaled impact player is coming. Asif Taniwal. So once we were thinking about Alanur Nasri, but he was Alanur Riyan. He was cleaned up. That really was a perfect Yorker. A 2 crusher and beaten. Now the team is in deep trouble, losing 5. Another slower one. Tax it on the onside. Only a single. He's off the mark straight away. I mentioned the condition is not good for the Pamir Stars. They're getting really hot. I mean, match is getting really hot for those. It is just 67 runs for 5 after 11 overs. Here the problem is, if they go for big shots, they lose the wicket. They give the wicket. If they sit in the crease, they take the time and they spin overs and balls. What's kind of a good policy for them in this crucial time, Mr. Salarzi? Yeah, already they put their pressure on themselves because they're not rotating the strikes. So 1 and 2s they should focus on. If you're going to go big, you need to have some power hitters at the end back. But this is the last recognized batter, Asif, who came out to bait. And the only batter on the non-striker, Zain's Emil Shaheen. He can change the game if he gets loose or he gets out. I think that is going to be very tough. On the other hand, for you, I want to remind you about Arab Gul Moment, one of the great bowler, leg breaker, a wicket taker for the team. Straight away, cuts it away. And what a dive, saving at least 3 runs for the team. Yeah, Arab Gul Moment is a great spinner bowler for Afghanistan, and good news with him. He's got a chance to play in Abu Dhabi in a franchise cricket. It's a good opportunity and good achievement for this young man, Arab Gul Moment. A great spinner. Oh, great delivery once again. No chance for the man to play that for back or single, even single and double. Asif Taniwal and Imal. As I mentioned, this match is really hard for Pamir Stars. Start was not great for this team.
Now the weather is blowing here. It's a bit cold. Push that ball for a single. Call will be for two, but single is enough. You can see the stains. The crowd, all of them are wrapping up themselves with tents. It's very cold. Some of them are having the blankets. Look at the beautiful picture by the drone camera works. Fantastic. It's a wonderful picture. I'm really sure this is gonna be the very first time Afghanistan is producing this kind of great domestic league. And this time they just played out for single. A little bit trouble, but they just keep it just for a single. It looks like they're not gonna go for big shots, Mrs. Halarzi. Yeah, they're worrying about the wickets behind. They're having no proper batter left. So they need to take some time, and one of them need to target. The runs rate is creeping up with each dot in a single. At one stage they were just 10 with the current run rate. Singles are not working for the team, but chance of a run out this time once again. Straight hit. He's going to be very dangerous for the non-strikers. Umpire will go upstairs straight away. No need to take a risky single. Sandana, she's the umpire, direct umpire, and he's gonna go for the review as this man is out or not. If they give this wicket, they're gonna get and take more pressure on this time, and everything is gonna go to the Speenghar Warriors. As I mentioned, no luck with the Pamir Stars. Look at this one, played it just for a single, a little bit of hesitation, and they go for, this time they change the area, want to go for a double, but exactly is saved. Satisfied. Yeah, just before the stumps was broken, he was well home. So no need to take a single in a risky time, because already you have got the damage, 5 wickets down. Singles in ones are okay for the ball. And it's very good for them that they're stopping the runs in boundaries. The decision still pending. Let's have a look here once again. For me, he was very well home. Look at that after the bounce. Did he grounded his bat? Yes. So it's not going to be in difficulties there. Signal comes from the umpire, not out. Turns the ball on the onside once again. So Arab Gul Momin, 5 balls, 4 runs conceded, wicketless. He's a wicket store for the team. After 12, they are having 72 for loss of 5 wickets. Pamir Stars versus Afghan Zwanan Speenghar Warriors is the second match of the KPL 2025. It's remarkable to say this is season number 3, and till now Speenghar Warriors are really great. The captain of the side, Zwanan, comes once again. As they played really great, really nice, and we gonna see not a good signal, just single is taken. Okay, so Zade, you said about Afghanistan, Afghan Zwanan. What does Zwanan mean here? Yeah, of course, they are all youngsters, or yat, it's because of Zwanan means yat, young, and it's, this word is used for them. And also the third name, they've got 3 names altogether: Afghan Zwanan, Speenghar. Do you remember where is Speenghar located? Yeah, of course, it's located in the Ningar province. Location is over there, but I haven't been over there,
And next time we're going to go is one of the great and the historical placement in Afghanistan, and it's going to be great. So talk about this temperature. As we say, the weather is cooler, and exactly so much wind is going around us, and it looks like weather is not till now good for the cricket. Goes big, misses this time once again, beaten. The keeper was not that good to collect the ball. Full swing of the bat. Asif is struggling to get. Now this is the time to pull the trigger and put the foot on the accelerator. And one thing I was talking about, Speenghar, it's most upon snow-covered mountain in Jalalabad. So it's called Speenghar. So the Speenghar team is well ahead this time. Smash that once again. There is a protection. And running very well between the wickets, sprinting across for the second. As you mentioned, Speenghar, we have to just translate this word. Two words, Spin mean white, Har mean mountain. In English, we can say white mountain, and it's a specific and a very historical placement in Afghanistan. As I mentioned, located in the Ningar province, and I haven't been over there. Oh my goodness, that is clean hit. Out of the park, 6 runs. After a long time, they're gonna go for 6 runs. Shaheen, when he connects, he's a power hitter. Still, there is a chance, a possibility. 111 run rates needed. Well, shuffling across and connected well. The ball goes all over the boundary line, and it came down in the park. So Zabat Akbari with the last ball, he was smashed for Ishpagiza. But one thing you should remember, just before that, he conceded 9 runs in 3.5 balls. Absolutely good. Just 75 runs more and 42 balls. It's a little bit hard, but exactly they're having 5 more wickets. These 2 men who are standing on the crease and who are standing on the surface, the wicket, they're having a big responsibility to take that and to go ahead and next. Abdul Muman to continue his bound. I wanted to go for a catch out, but never easy. Arab Gul moment, he's not having that slow variety. He is delivering the ball slightly quicker, and the required run rate is just touching 11 in the current run rate. Such a big difference, the required run rate and current run rate, almost 5. Mentioned that it's getting hard match. It's a good delivery. Wanted to go for a grand shot, and it'll be simple for a leg by runs comes for Pamir Stars. A lucky boundary for them. Yeah, not a perfect delivery this time. The keeper was not able to stop the ball. Let's have a look. There was a deviation from the pads. So boundaries are leaking now. If they get some boundaries, the required run rate is going to come down. So they need 41 of 40 deliveries. Still, these 2 can bat. Amal and Asif. And they should take the responsibility. The weather is very cold here. The wind is blowing across. Catch it away once again. Straight to the man. Slight misfield allows him to rotate the strike. As you mentioned, they need to go for back shots, and in this side they're hitting right now, and this is gonna be a great time, a crucial time for Pamir Stars to go for 6 and 4 runs, just to have the great run rate. You mean they should deal on boundaries? What a dive! Saving 3 definite runs for the team. Now the ground feeling is absolutely outstanding here, and the commitment is shown there. If you want to support your bowlers, you can win any game, because one is catch, that's very famous, that catches win match. So they need to do not drop the catch. Slightly quicker once again, turns the ball on the onside, looking for the second, shout for the second. Misfield once again by Faridun Daudze. And there's good running between the wickets. Not good cricket, single and double in this crucial time. They just taking single and double as they needed to have pick up 6 runs and to play the shot for 4 runs. But this is gonna be really, really dangerous for them if they go according this policy. Not a good delivery. It's a good bowling by this young man, Arab Gul Muhammad, and it'll be the end of the over 91 for 5 after 14. A good
picture in the Kabul city. Is it Kabul? Is it Kabul? Now look at Kabul city. Here you can see the beauty of Kabul. It looks nice during the night. It looks like moon and stars in the sky. Now it adds beauty. So around the ground you can see there's a park. Afghanistan is one of the best and most beautiful country in the world, specifically in Asia. You can see the great image and a nice moment from the drone camera work in KPL 2025. It's a good picture, gives us great sense. Wow. Now look at it, looks like stars, but this time it's in the ground, not in the sky. Drone shots are quite fabulous. So the ground KPL UB cricket ground is located, it's surrounded by the mountains. It's a mountainous area. And look at the batting card there, you can see. Now Faridin Dawaze comes and continues his bowling. Left hand fast bowler. Imal is on strike. Oh, straight to the fielder. And this is gonna be a simple wicket. Straight to the man there, Abdul Moment at mid-off. Emil wanted to continue his batting, but he lost his wicket in a crucial time. A much needed wicket for the team. Otherwise, much needed 6 and 4 runs for Pamir Stars, but they have lost the wicket, losing the wicket. As you mentioned, everything is gonna go to Speenghar your side. Look at this one, direct, straight to the man, as you mentioned. Sexton delivers and just taking 21 runs. 1-4 is the strike rate. And one thing was there that Emil Shaheen scoring 2 sixes, but he was having no 4 in his innings. Not a good shot offered there straight to the fielder. And there is a jubilation by Faridun Dawze. Punching is very over the moon. It's the very ground, the weather is getting cooler. Now you can see something is rolling down there. So it means there's a wind blowing across, something comes into the ground. As I mentioned, Faridun Dawze, his jubilation when he gets the wicket, and this time he becomes really emotional. Newman is coming. Amir Zazai, the man who is all-rounder. And the man, you know who is that one? Yeah, everybody knows that he is very good. The way he's batting today, he was bowling very well. He was very economical for the team he bowled, he got wickets. Now look at straight away, his smash bat finds the fielder. I haven't seen, this is my first experience having seen him batting. But from the first shot, it looks like that he can smash the ball and get runs for the team. But very tough task. Yeah, absolutely. He's a great hitter. He can play big shots, but this condition is really crucial and a little bit hard for the team, specifically for this young man, Amir Zazai. It'll be unbelievable to get 6 and 4 runs frequently and then gonna go to chase down this target. A little bit hard for them. And just single. Would like to rotate his strike and give chance to Asip Tariwal. Faridun bowling his third, conceded 22, got 2 wickets for the team. He's a wicket taker, most often he takes wicket inside the power play. And now look at the required run rate is exact 12. 66 off 33, 4 wickets in hand. All the recognized batters are back into the pavilion. 92 after 6 after 14.3. We once thought that 158 is going to be a very easy task. In the afternoon match we saw that they chased down 188. The match went down to the super over. There he goes, connected well. 1 bounce to the fielder. Singles are okay for the bowling side. They won't mind, they are not going to hurt. Yeah, as I mentioned, single and double is not away. It's not beneficial for Pamir Stars, but they have lost the great wickets. And I think second innings, if we talk about the second innings like this, we can say, I think the pitch is changed
from the first innings because of some dews, or otherwise the weather, temperature and winds is the effective things. Yeah, throughout the day it was quite sunny, it was very hot, easy in a hot season that you can bowl and bat, but when the weather is getting changed like that you mentioned, the dew is falling, slightly moisture on the pitch, and some of the players are not accustomed with under the lights, coming down the track and smash that hard, finds the fielder there. The captain of the side is standing at deep mid wicket, Zubaid Akbari. This one is getting really emotional. I think that'll be cage, but exactly there was one bounce and then reach to the fielder. Gets emotional breathing. That was a 2.5 overs, 24 runs in, has taken 2 wickets. Has been really effective for Speenghar Warriors. And now last delivery of the over. This time that's missed and that'll be by. Unlucky. Keeper didn't do a good job in this time. End up the over. 96 runs for 6 after 15. So the ball bounced just before wicketkeeper put a dive and he was beaten. So now you mentioned that they are having 96 in the last 6 wickets. They need 62 of 30 balls. And there is going to be some voice changes in the com box. So we will have some new voices here. Mr. And alongside him, Mr. Fazil Rahimi will join you. لیکسټن صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. عرب مومن راغته بچونه ده فاین لیگ کې فیلډر شته ډایرکټ لاسونو ته توپ ورځي منډه نه تر سره کیږي. ان شپه په خیر. مننه. خوشاله اوسئ ښاغلی رحیمي. او ښکلې هوا لګېږي خو یو څه یخه ده. خټېټه یخه ده. 29 توپونه 1 منډې ریورس سویپ کوشش او وکټ کیپر لاسونو ته ځي. لوبسار فیصله لوبغاړي خپل وکټ د لاسه ورکړې ده. په داسې حال کې چې ریکوایرډ هم ډیر زیات پورته دی او دا سیف تڼیوال تګ هم دی. دا نو بالکل د پامیر ستورو لپاره یو بل خنډ شو، یو بل سرخوږی شو او یو بل زیان او تاوان شو. ریورس سویپ هڅه وه اما بال ځای پر ځای اوچت شو. دا یو ډیر ښکلی انځور، یو ډیر ښکلی تصویر او واقعا موږ په نننۍ سیالۍ کې ډیر په زړه پورې انځورونه ننداره کړل، ډیر په زړه پورې شاټونه ویډیوګانې مو ننداره کړې د کابل د ښار او همدې د لوبغالي شاوخوا. وړاندې به تاسې هغه د پارک ځینې تصویرونه او ویډیوګانې لیدلې وي چې طبعا دا د سیالۍ د په بڼه کې او د لیدونکو لپاره جالبې تمامېدلی شي. بالکل همداسې ده. نوی توپوهونکی کریس ته راځي. عبدالله ترخیل آل راونډر لوبغاړی دی. لا هم د دوی هیلې شته. امیر زاده او عبدالله ترخیل په وکټ باندې دي. بولینګ آل راونډران دي دواړه، خو لږ څه سخته ده د افغان ستورو لپاره، پامیر ستورو لپاره. رحیمي لومړني اننګز ته په کتو شمال یا هوا یو څه کم وه د کلام چې افغان ځوانانو یا د سپینغر لوبډلې بیټرانو توپوهنه ترسره کوله. دوهم اننګز کې هوا یو څه ډېره تیزه ده، په میدان کې ډېره خلاصه هوا لګېږي او طبعا دا د بیټرانو لپاره ستونزې جوړولی څه چې جوړې کړي. بدون له شک همداسې ده. 28 توپونه پاتې دي. ریکوایر پورته دی د 12 نه او دلته منډې پکار دي. 14.33 اوسنی حالت کې پکار دی منډې 6.32 کرن رن ریټ دی. امیر زاده بولډ آؤٹ. عرب مومند
بلې د غټ شاټ هڅه اما ناکامه هڅه ده. امیر زاده د دوی وروستۍ هیله یې ګڼلی شو. وکټ سپاري له میدان بیرونیږي. په اتنیو منډو کې اتم زیان دی د پامیر سټارز لپاره. ډیره ښه توپ اچونه خصوصا څوکه توپ اچوونکو زبید اکبري عرب مومند دا نومونه د هیرولو نه دي. شاته بالو که وګورو کراس تاړو آن سایډ ته غوښتلو لوبۍ په سکویر لګیا میډ وکټ باندې او لږ څه لیټ راغی مخکې تاو شو. امیر هم دریو منډو میلمه 15 توپونه ولوبول او د ډریسنګ روم په طرف روانیږي. تکرار د صحنې ننداره کو بلزونه کلیک کیږي. اتم زیان ښه توپ اچونه پرله پسې موږ ګورو چې د هغوی هیڅ توپ وهونکی دې ته پرې نه ښود تر څو په میدان پاتې شي په وکټ باندې ودرېږي سټې وکړي او پر دوی برلاسي توپ ترلاسه کړي. او حسیب لکنډوال وخت نا وخت موږ په ځینو سیالیو کې هغه لیدلی دی چې د پام وړ هیټینګ کوي وروستیو کې هغه ته نوبت وررسیږي. ډېر ښه کرکټر د ډېر وخت وروسته موږ دی ګورو په داخلي لوبو کې کورنۍ کرکټ کې تر فرست کلاس د سیالۍ ترسره کړي دي او زه فکر کوم دوی سره ډېر داسې لوبغاړي وو چې شاید لومړی ځل دی چې په دغه څراغونو کې یا لایټونو کې لوبه ترسره کوي. دا هم یو ستونزه وه خو په ټوله کې د سپینغر ځوانانو سپینرانو یو څوکه توپ اچوونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه. بیا هم ډېره ښه توپ اچونه ده. حسیب لکنډوال د لوبېدا هڅه وکړه اما بریالی نه و. له دې وړاندې په توپ اچونه کې تاسې د حسیب یادونه وکړه. په توپ اچونه کې هم ډېر عالي و. ښه توپ اچونه یې ترسره کړه په ښې اکانومۍ سره او دې تر څنګ وکټ هم ترلاسه کړې وه. د شاټ هڅه کوي ډګر ساتونکی پر ځای دی. یوه منډه ترلاسه کیږي. کامیاب اور ډېر کامیاب اور 14 وروسته 99 منډې د اتو لوبغاړو په زیان باندې دغه ورته که وګورو 3 منډې راغللې 2 وکټې پکې راغللې. عرب مومند 2 وکټې ترلاسه کړي 3 اورونو کې 12 منډې ورکړي. اوه هو هو څه یو په زړه پورې ننداره وایي کابل په دې دنیا جنت یادېږي. واو واو واټ ا ویو څه منظره څه ننداره. دا نو بیخي هیجانونکې ده حیرانونکې ده دا ښکلا د کابل او دا رنګینۍ دې نه تتېږي. کیمرا ورک ته څو نمرې ورکوې؟ بیخي ما مخکې ستا سره خبرې کولې چې د ډرون چلونکی چې هر ملګری دی ډېر مسلکي دی او ډېر زبردست شاټونه راخلي. زما له خوا نه 100 نمرې. ډېر ښه وظیفه ډېر عالي وظیفه. داسې فکر نه کېږي چې افغانستان کابل کې ناست دي لکه یو ډېر پرمختللي یو ډېر آباده هیواد کې چې موږ او تاسې دا څه انځورونه دي څه په زړه پورې انځورونه دي چې اریانا ټلویزیون همکارانو اخیستي دي. رښتیا هم KPL سیالیو کې موږ ډېر نه وختونه ګورو سکالې. یقینا د بېلابېلو انګلو نه د ډرون په ذریعه ښکلي ښکلي تصویرونه انځورونه ویډیوګانې د شاټ هڅه شوې ده. ګورو چې بال له بونډرۍ د باندې او که نه کیچ بلې په دې سره حسیب الله لکنډوال خپله وکټ سپاري. فریدون داودزی بریالی دی چې وکټ ترلاسه کړي. اجاز احمدزی و چې کیچ یې واخیسته. فریدون اور د سټم نه لږ څه شاته لاړو. شاټ سلیکشن او دلته ډګر ساتونکي لاسونو ته درېیمه د فریدون په نوم هم ثبتېږي. ډېر بهترینه توپ اچونه ډېر عالي توپ اچونه. بال په اف سټم ولوبېده په لانګ اف باندې په داسې حال کې چې هوا په لنګان باندې چلیږي او که چیرې دا توپ په لنګان لوبېدلی نو هوا هم مدد کولی شو. کفتانو کتل چې کوم اینډ نه هوا ده او کوم اینډ نه باونډري لانګ ده همغه اینډ نه خپل فاست بولر واچو. کوم اینډ نه چې مثلا لنډه ده او هوا مخه نیسي د توپ دغه اینډ نه خپل څوکه توپ اچوونکی واچو. ویلی شو چې ډېره ښه لوبډل مشري هم وشوه د زبید اکبري له لورې. یقینا مخکې مو اشاره وکړه چې هیڅ یو توپ وهونکی دې ته پرې نه ښود تر څو پاڼۍ وغځوي پارتنرشیپ وغځوي ملګرتیاوې جوړې کړي او یاد هدف ته د ورتګ لپاره د دوی پر وړاندې ګواښ پیښ کړي خطر جوړ کړي. پرله پسې
وکټې راغلي دي هغه دی چې 14.1 اورونو کې دوی په 9 نیو کې 9 وکټې د لاسه ورکړي. ګوهر ارمان نوی توپ وهونکی د 23.950 یو ښه بال کولی شي سپینغر ځوانانو ته بریا ورکړي. په لومړۍ سیالۍ کې په سوپر اوور کې کابل زلمي وکولی شول چې بریا خپله کړي KKR لوبډلې نه، او دومه سیالۍ کې سپینغر ځوانان ډېر نږدې شوي خپل هدف ته. فول ټاس په آف سټمپ باندې ډرایو سره 100 منډې هم بشپړ شوې دلته د پامیر ستورو. د اورونو د لوبېدا پیغام او میسیج به د ټلندرانو په توګه عبدالله او دې ترڅنګ ګوهر ارمان. خو ګورو چې فریدون داودزی هغه نېشنل لوبغاړی دی له خاص ایکسپیرینس او تجربې برخمن دی. د شاټ هڅه شوې ده، ډګر ساتونکی شته، کیچ ترلاسه کیدی شي بلې آل آوټ. په دې سره افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې وکولی شول تر څو د پامیر ستورو لوبډله له ماتې سره مخ کړي. فریدونه کولی شول چې 4 لوبغاړي له ډګره بهر کړي. ډېر عالي توپ اچونه 100 منډې کې ټوله لوبډله راغونډه شوه. په 50 منډو په توپیر باندې 58 منډو په توپیر وکولی شول چې دوی سپینغر ځوانان په لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړي. دا هم د وروستنۍ وکټې تکراري شیبه یقینا رنینګ کیچ د ځغاستې کیچ او داسې کیچونه ډېر اسانه نه وي، خو دې ډګر ساتونکي وکولی شول تر څو دغه سخت کیچ ترلاسه کړي او په دې ډول افغان ځوانان سپینغر لوبډله وتوانېده تر څو د 3م پړاو کابل غوره لیګ په سیالیو کې په خپله لومړنۍ سیالۍ کې ګټه د ځان په نوم کړي، ګټه ترلاسه کړي، بریا ترلاسه کړي. دا هم د مبارکۍ یو ښکلی تصویر د ډرون په ذریعه بیا هم خبرې پې کېدلی شي، کیسې پې کېدلی شي. واو ډېر عالي منظره، څه یو ښکلی تصویر له دې انګلې هم یقینا یو ډېره په زړه پورې ننداره وه، یو ډېره ښکلې لوبه وه. زه ډاډه یم چې د دې سیالۍ به لیدونکو خوند اخیستی که ګراونډ ته راغلي او یا هم له آریانا تلویزیون څخه دوی دغه سیالي ننداره کړي. په نن سیالۍ کې د سپینغر لپاره زبید اکبري ډېر ښه ولوبېده، ښه پاڼه یې ولوبوله او دې ترڅنګ نه تنها چې د هغه انفرادي پرفارم ډېر عالي و په توپ اچونه کې، په توپ وهنه کې، بلکې یو ډېره زبردسته لوبډلمشري هم ډېر ښه انتخابونه ځینې ولرل او وی شول کولی تر څو په ډېرو مهمو وختونو کې ډېرې مهمې پرېکړې او فیصلې وکړي. هغه و چې د لوبډلې په بریا کې یو څرګند او بارز رول ولوبو. یو 150 منډو ترلاسه کېدلو د 8 وکټو په زیان. نومان 0 منډې، مسازي 12 منډې هارون خان او د ترڅنګ حسی 25 منډو بدل کې 2 وکټې سید خان، 1 وکټ، 51 قیمتي تمام شوی، 12 منډې ورکړې وي. ګوهر ارمان 9 وکټې ترلاسه کړې وي خو دلته وکټې نه دي لیکل شوي. عبدالله تراخیل 11 منډې، 2 وکټې او پامیر استارز د ټولو لوبغاړو په زیان یا د ټولو لوبغاړو په وار کړي 100 منډې ترلاسه کړي او ټول لوبغاړي د لاسه ورټل هوتک 22 منډې ترلاسه کړي وي. پکې هایلایټس ته که زو د لوبې ښکلې او په زړه پورې شیبې په البته تړمن کې 4 منډې ترلاسه شوي وي. د فریدون پر وړاندې شاپل شوی و، مخامخ د شاټ هڅه وه، میس فیلډ او دا هم یو ډېر عالي انتخاب دی د اصغر اتل له لوري. 4 منډې ترلاسه کړي وي.
فریدون پر وړاندې مخامخ لوبېدنه د ایمل شاهین له لوري 4 منډې پې ګټلې وې. دلته هم د شاټ هاته په لانګ آف باندې د یوې بلې څلوریزې ننداره فریدون د وکټې غوښتنه کړې وه. لوبڅار زرمتي خپله ګوته په هوا وه او بیا هم د کور په ایریا کې ډیپ کور ته 4 منډې ترلاسه شوې. دلته ترو ګوزار او 4 منډې دا هم د یوې بلې البته فکر کوم د رن آوټ هڅه شوې وه په ډیپ سکوار لیګ کې بیا هم د یوې څلوریزې ننداره وه. سلو بالو د رن آوټ هڅه شوې وه بالکل زبردسته فیلډینګ و یو مخامخ شاټ و ډیر زیات په هوا کې اوچت. دا هم په آف سټمپ کې د صابر ګربز له لوري د څلوریزې هڅه خو ډګر ساتونکی پر ځای و. په لانګ آف کې 6 منډې ترلاسه شوې وې. صابر ګربز دا هم د میدان په اړخ باندې ډاون راغی. صابر ګربز د شاټ هڅه یې کړې وه او په وکټ سپارلو کې البته وکټ یې د لاسه ورکړه. د بولډ تکرار زبردسته توپ اچونه. دلته هم د رن آوټ هڅه وه یقینا ډایرکټ ترو ډایرکټ ګوزارو په وکټو باندې او وکټ یې د لاسه ورکړې. ایمل شاهین پاور هیټر او ژرې میدان پرېښود. تمه کېده چې هغه به ښه سیالي ترسره کړي. ترډ مین کې 4 منډې ګټل شوي. فریدون داودزي یقینا ډېره ښه توپ اچونه او دا هم زبردسته کیچ د داودزي په توپ میس فیلډ په پایله کې 4 منډې په ترډ مین کې ترلاسه شوي. د ریورس سویپ هڅه او وکټ ساتونکي یو اسانه ایزي کیچ واخیسته ګیا یې ترلاسه کړی و. او تک ورځو ګراوند ته چې زموږ همکار ایمل شیرزاد په لوبغالي کې دی.